Yo, what's going on, everybody? Welcome back to another stream. We're watching IBJJF Brasileiros again. Today is the last day of IBJJF Brasileiros. So, what's that mean? That means we're gonna have. I think the quarterfinals have already happened. So sorry about that. Didn't wake up early enough. But the semifinals have already happened, or the quarterfinals, and then now we have the semifinals going on right now. Pin this real quick. Jose Almeida, I want to see Davy Veracci. Okay. We can try to make sure we watch Davi Veracci. All right, let me see here. All right, so we're not going to be able to quad box, obviously, because there's not going to be 4 mats going. There's just 2 mats going with the semifinals. So we might just be doing like a little full screen mode. A little full screen mode on those. H. Imster question, who's your favorite fighter? Oh, come on now. I don't have a favorite fighter. I can't be picking favorites. I love them all. They're all great for their own reasons, you know? They're all handsome and sexy in their own ways. Good. Shay Greenland said, good morning, sunshine. Good morning. Good morning. I'm a sleepy boy. Try not to yawn too much, but I'm pretty tired. Marcelo Big Os in the chat. Tiny Dalpra, Lucha K. Horace. I don't know. Just like a little while. Un minuch. Dois minuch, maybe? Who knows? But let's jump into watching some of this match. I think this is what we're going to do. We're just going to watch kind of like one semifinal at a time. So for this one, we got Shoya Ishiguro going up against Harrison Gabriel. And then on the other side, I believe we have Ozail Santos de Carvalho still versus Wellerson Goncalves. Win start heavy. Let me pull up the order of fights. Look at that crowd. Look at that crowd at the Brasileiros. Brasileiros always brings a sick crowd. The place is packed, dude. There's a crazy vibe. All right, there we go. Oh, I was looking up when do we start the heavy. Sorry. I looked it up for you. It looks like the Pesado quarterfinal is going to be at 10:44 Central Time, 12:44 local time. Okay, so we still have some quarterfinals to run. I guess I know what they did now. They ran all of the quarters up to the lightweight. So the lightweight's the heaviest quarterfinal they already ran. And then they're running the semis for those now. And then after they're done with those, they're going to start at medium and start running the quarterfinals for medium and up. And then the semifinals for that. And then the finals.
You guys got that? You guys locked in on now on what to expect, what we're doing here? Good morning, Trash Man. What are you up to this fine morning, Trash Man? We might go double box because now Pato's coming out. Ooh, how about that? But see, the only thing is I don't like the double box because you get this weird like you get this like weird like space above and below because they're side by side. Yeah, I don't know. If you guys think I should do double, let me know. If you think I should lock in on just one match per full screen. Has Tynan versus Eric happened yet? Tynan has not went yet today. No problem, big dog. All right, now we're cruising. What's up, Bentley? How are you, bro? How you doing, Bentley? How's main character? That was a nice little sweep attempt from Shoya. If you guys saw that. Harrison said no way, though. All right, double screen's bad. All right. Fair enough. We'll go, we'll just go one screen. IBJ just needs someone on the cameras to zoom. Double box is hard, yeah. Yeah, I'm stoked for Marlon versus Nick Matea, main character also. That's a crazy match. We can switch to the commentary feed if you guys prefer it. But they use like moving cameras, but the problem is they just are going to like switch. They'll switch matches and shit on us. But it'll be slightly better cameras, so here, let's try that. Pressure, low hips right there, and Pato is two things. It's very hard to score against, and the other one is that he seems to be in a comfortable position. He likes to be there. You know. All right, how's that? That knee on he gets his. The only problem with this is that they might just like switch around which matches they're showing us and everything because it's like a flow zone-y thing. But we'll see. Also, how's the audio with the me talking over the commentary? Because I'm not gonna stop talking. You boys know me, all right? You guys know me. You know how I like to get down. I'm not gonna stop yapping anytime soon.
But you know, I feel like it's nice to have some sort of the ambient audio from the event. How do you call that? One leg, single leg X. This is interesting. So we'll do a little bit of a layered thing here, where if I go quiet, you know, if I go silent for a little bit, you guys catch me deep in my thoughts and feelings. Then you know, you can at least listen to that other guy yelling. He says some funny stuff sometimes. This used to be a quad box only. I'm greatly disappointed. Yeah, I know. Yeah, I know it. I know. I'm letting the quad box fans down right now. You know, look at us being a full screen, one mat type of stream. So I'm getting choked up. You know, I'm getting choked up because you know, change and growth is a part of life, but I don't know if this is a healthy version of that. You know, we're a quad box type of stream. All right. And just because we're going single cam for this one, I don't want anyone to forget it, that we're a quad box type of stream. Yeah, Bentley. Connor Stallmer did kill it. And that tag team match was absolutely insane. The tag team match was crazy. You're the man, Trey. They do pretty good following the best matches, and you won't have to worry about switching mats and shit. Audio sounds good. Dope. Thanks, Nick. Are you telling me Flo does all right with it? Flo does all right switching it and everything? All right. Hell yeah. I'll pass along a message to the boys. Nogi Nick approved. Yeah, quad box plus big screen TV. True. Yeah, how many of you guys are watching whenever we're quad boxing? How many of you guys are watching on a phone? That has to be miserable, right? Like, there's no way you can see what's going on just like on a phone with the quad box. Is the mission. Pato correcting his underwear. It's a good man. It's a good man, that Pato. Guilherme is calling him to scramble and try the bolo. We can hear the instructions right now. So exactly what are we talking about? I think he scored the 2 points, huh, Marcelo? What do you think? The referee gave the points. So Trash man, you're usually watching on the phone. Damn, bro, that's tough, man. I mean, it's trash, but by traditional law, I must fight on squinting and watching and loving it. Oh man. Really well. Oh, dude. Mad respect. Mad respect. That's why Tommy and Trash Man, that's why you guys are working, you know, you guys are working, you're doing a solid job working your way up the hierarchy of the Alley Cats Anonymous, you know? Just riding or dying on a quad box on the phone, just not seeing anything. Just there for the freaking love of the game. That's what's up, boys. Mad respect. I appreciate it. I appreciate it big time. Pato's closing in on the back end of the submission here. So Carlos is moving the hips away. I mean, Pato's absolutely insane right now, you know? It's like Pato has just been going on this like freaking absolute tear for like 4 or 5 years now. Like just insane how dominant Pato's been. I know he's taken some losses along the way. He lost the ADCC Worlds, you know. But like just overall, Pato has had such an insane career. Like has just been such a dominant grappler for the last few years. I honestly don't like, I know everyone loves Pato. Everyone like is a pretty big fan of Pato for the most part, but I don't know if he gets enough respect for like how dominant he really is. It's crazy. Very good back control. Yeah, Pato is actually hilarious as well. He's so funny. And he is for sure down to fight anybody. He's just a cool dude. That Pato's a cool dude, man. Like he's, you know, he pushes like the year of Pato, but it's just like, man, we're gonna realize it's gonna be like the decade of Pato before we realize it. Pounded on him with that body triangle. Now he's looking for the neck. You know, only a miracle can get him out of there.
Here in Brazil, we call that spread the chicken. Spread the chicken. Yeah, Mayron will fight Is a today. wealth of Vinicius. culture. Sim. Okay, And now Pato attacks the gonna get them out. Mayron é hoje. And they're gonna score 4 more points. Or just advantage. God, he wasn't able to stabilize. Yeah, it, right? Carlos, To really Carlos is a warrior. a warrior. A total warrior there. Pato passes the guard. Pato is just sticking himself. It just feels like sinking sand, man. It's like moving sand. Like you defend one thing, he's got another thing ready. You know, it seems like everywhere you go, he's already there. Now he's looking for an arm triangle, putting a lot of pressure. Knee on belly. Carlos Higetsi does not want to tap. I don't know how tight that was. Now he mounts once again. And we have another master class here. A master class, putting on a clinic. Constant pressure master class. Constant pressure. You know, Let me do a little posty poo on this is not like this is an easy fight. on FloGrappling to let them know we're live. Yeah, Carlos Higetsi is a very tough opponent. For a while, he was able to hang in there. I mean, I've definitely like early on done the cross your feet thing where people try to like just break your foot or whatever. Takes 7 minutes, but you don't have the entire I feel like the onslaught. They sorry, everyone at home, go ahead and yawn as well, so we can all be in this together. I find sometimes people will just like, even when my foot's not crossed, they'll just start like trying to grab my foot like from the back and twisting it or whatever with their legs. And when someone does that to me, I'm just like, dude, this is about to become a fist fight. Like, what the frick are you doing? I'm about to escalate this roll a little bit, bro. Guy who already has a lot of tricks, and then what a pressure! What a pressure! He starts being coached and trained daily by Guy and Rafa. And we have here a finalist. Yeah, you have here someone on the final already. Pato punches his ticket to the finals. You know, and now we have Maquiné against Diego Sodre for the next fight. Oh, I don't know about you, man, but I might need to take my pills. As a fan, I'm already exhausted, bro. You know, as a professional here narrating, you know, I gotta try. I have to try to keep it cool and professional. Sorry, I'm sharing the stream real quick. Against Diego Sodre after a masterclass by Diego. Dang, Trash Man, having you yesterday, bro? What the hell? I'm going crazy already. We're not even in the finals, Thiago. Even in the finals. We're not even What's in up, the Danilo? finals Hey, yet. campeón. What's going on? How much is coming up, huh? Oh So my good. goodness. I can't even sit down anymore. And you watching live on FloGrappling. I just like, honestly, I just eat it and I just like bluff them and I wait for them to finally be like, okay, I give up, it doesn't work or something. And then I just like try to put JT level pressure on them and make them pay. I make them pay for the choices they've made, make them pay for the things they've done. You know what I mean? That's the type of vibe I'm on. All right, we got Mayrum and Diego Sodre going on right now. This is a banger. Yeah, this this announcer is nuts. I don't know if you guys have came across him before, if you've listened to him before. He goes hard. He goes nuts when announcing. They look at each other. They're both having fun. They love what they do. They have faced each other in the past. And I know for a fact they respect each other as fighters. I don't even know what he's saying sometimes. He's just like so stoked on everything. He's gonna pull guard. He's gonna pull guard. Like he just goes crazy. Surprise Diego. Diego wanted none of that. Now they go back to the center of the mat. Great show of professionalism. One advantage for Sodre. One advantage for Sodre. All right, posted on FloGrappling story that we're live. Now I'm gonna make a little video on my story. One advantage 0. I'm gonna make a video on my story. I need you guys to just start saying what's up and telling people to join the stream in the chat. So whenever I film it, the chat's like moving and everything. Okay. Looks like. All right, you guys ready?
looks Let like me know whenever you guys are ready. Mayhem is, Start saying like, "Oh, what's up? there. Join the stream. What's up? Join the stream." And I'll film this little promo video real quick. I'm waiting for you guys. You remember the BJJ stars Yes, last sir. year? So since the BJJ stars, you see him exploring the guard more and more. Any second now, guys. He is We gotta get this thing popping. conceptually. He understands the fundamentals. This is a guy who you see he transitions to no gi and wins Brazilian nationals with What time basically Jose zero Steve HP. fight? You know, he may not know a lot Probably like a about little gi, bit. but he knows a lot of Probably just like a little bit. you know, it's like, you know, I can try it out and see what happens. We're gonna put some fire now. Super fights and he wins. Mayhem is doing a great Okay, job. ready. Here we go. He's won everything there's to win in the gi. Yo, what's up, everybody? I'm back live. Got the chat going. Say what's up, chat. Say what's up, everybody. They're going nuts in there. We're live now watching IBJJF Brasileiros. We got Mayroom, Diego Sodre going on right now. Make sure you guys join in. Click the link below. Join the live. I'll see you there. All right, nice. It's Americana Awareness Month. All right, good work, everybody. Good work. Good team effort. Good team effort there on that promo. Todos os atletas desta categoria apresentem-se, por favor, na área de pesagem. That was good work, everybody. We did good there. Jose Steve will fight like a little later also. Maybe like an hour or so, 40 minutes. I'm not quite sure. Did we lose the mat audio? I'm not hearing it anymore. Kind of same configuration there for There we go. I think it's back. There we go. I think it's back. Not much happening, but don't blink. Both of these guys are very explosive and genius. At any moment, something exciting may happen. They both know they have to be careful. They respect each other. Cause every step I take. Dangerous. Mayhem finally was able to kick the knee there to spread Diego Sodre apart a little bit. Try to off balance him. He knows that if Diego has his legs close to each other, it's going to be a little bit harder to off balance him. Consequently, sweep him. Mayhem might. Trey, I saw the NDA short on Instagram. You're never beating the tap allegation from yesterday. Whoa, 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 whoa. Whoa. Listen, Trash Man, if you just want me to send you want me to send you the doc, just say that, brother. Just say that. You don't got to come at me. I'll send it to you. I'll make sure whoever tapped you with the old legs crossed thing, they can never tell anybody. All right, brother? I can send it to you. Cause every step I take, every move I make, every time I pray, I'll be missing you. Ooh. What do you guys think of that? That was beautiful, huh? 3 minutes, and now he finds the sweep. Diego Sodre does We have Andy versus Ethan Major going on the other mat. Mayhem is able to spin around and position himself on top of Diego Sodre. What's up, John Torres? Good morning. They have a little bit of a 50-50. No, this is the semifinals of the divisions up to lightweight, and then we're gonna have the quarterfinals
of the divisions, medium and up, and then we'll have the finals. Yeah, no, the commentator, he just goes nuts for even like, he'll go nuts for like an off balance. He loves it. His name's Marcelo. He's a beast. Spins around. They had a little bit of a full inverted guard there. Will Diego Sodre be able to off-balance Mayhan and maybe attack his back, maybe come out on top? Mayhan seems to be very calm and probably looking to... Otainen já luta. Now agora e minuto Tainen luta. 2 minutos Tainen luta. He's on that drug of just loving jiu-jitsu, brother. That old classic drug of just being, you know, obsessed with jiu-jitsu. Tainen já luta? Tainen já luta próximo. Tainen luta próximo. Something like that. I probably won't watch the finals, but we might watch all the way up to the finals. We'll see. All right, we got this weird reset going on in Andy versus Ethan Major, where they like reset them standing with Andy like behind with the lapel grip. 100% control by May right there. On the other mat, we got Andy Murasaki doing work. Let me hear what this commentator's saying. Davi Pedro Machado, who wins? As usual. I don't know. That's actually a pretty tough match. The Veterachis have been kind of killing it lately, but Pedro Machado's a beast. Very hyped up when they both signed up was May against Andy Murasaki. Everybody was talking about it. Right now, both of them need to make it happen. Nothing is Right now, both of them need to make it happen. Is what he's saying. Might happen in the final, but so far, nothing is set. So far, So nothing is set. The left leg, the right leg. Yeah, very dramatized commentary from the boys. Mayhan's leg. Maybe to try some changing for X guard or some back attack. Yeah, they're doing their thing. They're doing their thing on the commentary table. You can't blame them for that, boys. You can't blame them for that. If you can't beat them, join them. That's what I always say. So let's start saying some crazy stuff. Yeah, and Mayhan actually has takedowns from there. When you try to attack his back like that and What are you guys most excited to see today, huh? What are you guys most excited to watch from Brasileiros today? Obviously, there's a lot of cool stuff to happen. We got the finals later. Still waiting to see how the men's finals are going to shape out. We got the women's finals all set. Absolute finals. Yeah, I know it's lagging a little bit. Sorry about that. That internet in Brazil, you know what I'm saying? That transmission's a little rough right now. It'll straighten itself out. It could be a takedown. Yeah, I know what to do. We're going Portuguese commentary. Oh, now we got an ad break. Ready for your dream getaway? Now we got an ad break. This is what you guys wanted? Setting sail on a cruise vacation or exploring historic landmarks. AAA Travel is Every step I take, every move I make, every time I pray, I'll be missing you. You guys can request a song if you want. During ad breaks and whatnot, you can request a song and I'll sing it for you guys. Odie said, I love you. Thank you. I love you too. Now we're on Portuguese commentary. You thought the English commentary was wild. Julia, you're excited for Sarah versus Gabby Pisagna? Me too.
Professor Gabriel Rocha vai ficando eletrizante essa reta final. Coloca na Exatamente. lucha. 2 a 0 pro Meyhan, Meyhan numa I don't know posição what that boa. means. Something on the fight. Colocar na guarda novamente. Agora o Sodre vai ter que abrir o gás ali para Little tentar nickel passar essa back. guarda do Meyhan. All right, next time we have a lag or a break, I'll sing some Nickelback. 30 segundos. Terminar o combate. Tá estabilizado por baixo. Put yourself in the Vai fight. terminar o combate do Meyhan Maquiné. Assim que terminar o combate do Meyhan, a gente vai pular direto para a área de número 1. Porque a gente tá com uma reta final aqui de combate do Murasaki nas costas do seu adversário. Faltam 5 segundos para terminar o combate. O Meyhan Maquiné fica com a vitória por 2 a 0. E a gente Andy's vai on the direto back. pra área de número 1. Odie, I have 9, stole my mom's phone. Murasaki tentando a finalização aí pra cima. Well, you should maybe give your mom her phone back. Just double check with her that it's cool. Actually, get your mom to watch too. Odie, go get your mom to watch. I want your mom watching the stream. Tell her I said what's up. Tell her I said what's up. Odie, tell your mom I said what's up. Tell her to watch. Tell her to join in. Johnny Walker, oh, we back. No quad. No, it's a quad box, brother. No quad box this time. No, there's just 2 matches going on at one, or 2 mats for the adult black belts, and it creates like a weird side by side. We all know the quad box is far superior. You know what I mean? It's the most superior form of watching jiu-jitsu matches, and the dual box just doesn't get it done. So we just gotta go. We're going full screen for this one. Bayram won. And now Andy's hunting the back. You are annoying. Mods, block that person right now. Mods, block that person right now. Tommy is not down with the single cam. Trey broke his own rule and law by going single screen. Still should have 3 empty boxes and no one active. That's fair. We should just be we should be watching 3 empty or the same match 4 times. Mods, block Bayoku for calling me annoying right now. Puxou ali com o pé na coxa para subir, que raspagem clássica, né? Já puxa com o pé na coxa, faz o giro, recebe mais 2 pontos o Murasaki. E agora ele vem na tentativa de passagem de guarda ali na pressão, ó. Trashman, I need you to Americana Bayukuyu for calling me annoying. Muito bem, né, esse tipo de passagem. 10 a 0, né, Zé? The punishment will be 1 Americana from Trashman. Eu achei que ele agora ele tá com a mão passada ali por coxa, tá buscando a gola oposta ali para fazer aquela vira-balde. Será que ele vai fazer o famoso Tynan isn't going yet. I think he should be after this this Andy match. Então ele consegue passar para ambos os lados. Tem que ver para onde seu adversário vai defender. Tá, aparentemente está vindo pro lado de cá com a pegada no fundo da calça. Ele me ouviu falando e fez a posição que eu tinha projetado, tá aí tentando chegar na lateral. Yeah, Tynan's after Andy. O braço por dentro. O Ita tá com o joelho espetado ali, mas tá muito próximo da área de segurança, professor Gabriel. Não sei como é que vai ficar a definição dessa posição. Agora o Murasaki deixou de puxar para emborcada, agora tá empurrando para tirar a cabeça de dentro. Eu não consigo ver se o Ita tá com a pegada dentro. Tava com a pegada dentro. What's up? Odie said sup. Odie, is that your mom now messaging? Yeah, Andy's on fire right now. Ten kono terá narration in English? Have commentary in English? Is that person asking if we have commentary in English? There is commentary in English. Are they asking why am I doing commentary in English? Tem a chance de finalizar 10 a 0 no placar. 2 minutos e 10 pro fim da luta, já tá com a pegada de costas buscando o pescoço ali, mais uma vez a pressão total do Andy. Exato, ele isolou o braço com uma. Is it possible to remove the English narration? Yeah, you just gotta mute it, brother. What do you think of that? It's the most embarrassing sub to tap to. It's like freaking. Vitória por finalização do Murasaki, garantindo a sua vitória e a sua vaga na final da divisão de peso leve.
neste Campeonato Most Brasileiro de Jiu-Jitsu. embarrassing sub to tap to, maybe like Mais uma apresentação de extrema técnica aí do Ed Murasaki incontestável. like shoulder pressure. Quando ele vai para as costas ali, aí ele vai colocar o gancho, ele vê a possibilidade de isolar o braço do seu oponente, então ele já mata. What are you guys all laughing for now? What's up? What's everybody laughing for? Are they saying something funny in Portuguese commentary? I don't. The English one's lagging, so that's why we're watching the Portuguese one. But I feel like there's all. I feel like the odd man out whenever we listen to the Portuguese one. I don't know what they're saying. Smother's tough, but it's also kind of just like, I don't know. It's like if someone gets you at that, it's kind of like, all right, you got me. Já temos aqui os atletas posicionando à beira do tatame. Temos o Eric Chaves e de kimono azul fazendo sua primeira luta neste domingo de Brasileiro de Jiu-Jitsu. O atleta da arte. Oh, it's because I said it just to mute me? Yeah, you gotta mute me, bro. Tá aqui Tainan posicionado à beira do tatame. Put Portuguese, it's better. We're listening to Portuguese. So now, yeah, this is the quarterfinal. So we've switched from the semifinals of lightweight and below, and now we're going to medium and up, and these are the quarterfinals. Venceu também o europeu, o pan-americano, neste ano de 2026 e agora busca. Oh. All right. Okay, sick. I appreciate you guys laughing at the joke. That's what I'm talking about. I knew I liked you guys. Say hi to Shinjiro Dojo from Fortaleza, Brazil. What's up? What's up, Shinjiro Dojo from Fortaleza, Brazil? E nós cachorrada, vamos lá. Shinjiro Dojo. All right, here we go. Tynan Dalpra and Eric Chaves. Para tentar surpreender dos favoritos da chave, né? Tá aí o franco favorito da chave, o número 1 da chave de peso médio, o cabeça de chave de número 1 da chave. Tynan is for sure just kind of unbelievable whenever he competes. Recebe a vantagem. O Tainan dá a vantagem da passagem, vantagem do joelho na barriga e agora Who would you prefer to see in the gi fighting this Brasileiros, Mika or Cade? Man, I think I would love to see either of them compete, you know? It would be incredible to see Cade compete in the gi. Obviously, we've seen Mika do it already, so I guess I would just say Cade, just because we haven't never seen him compete at a black belt major. Owen Central said, Salve, what's up, bro? Claudio, what's up, man? Brazilian here. Who's your favorite BJJ fighter? Brazilian, American, or other? I don't know if I have a favorite fighter. I like watching everybody. What's up, Oz Fernandez? Yeah, I'm excited to watch the finals. Should be pretty sick. Yeah, I feel like there was like a little stint there where Tynan was talking about making a run at no gi and did a few matches, but then it just kind of fizzled out and he just went back to the gi and everything. I don't know if it was partly because of like he wasn't able to get the title the last couple years, you know? Like he got injured, he got DQ'd. And so I don't know if that's like part of it, why he decided not to pursue no-gi more and now wants to refocus and probably try and make sure he gets like 4 world titles or what. But yeah, it kind of just like was something that was like, oh shit, Tynan's gonna dive into no-gi, and then it kind of just fizzled out. I don't think Jose Steve has fought yet. Faz o pulo para pegar as costas, já colocou o primeiro gancho, tem a chance de colocar o segundo, já vai isolando a gola pro ataque no pescoço. Coloca o Eric Chaves no dilema, acabou não defendendo o pescoço, não defendendo o gancho, então coloca o gancho na pegada de costas. O árbitro estava ali olhando, acabou retirando ali antes da contagem dos 3 segundos, 2,99. O Eric Chaves tirou o gancho. Não tem como ver com narração em português? Yeah, there's a
Tem narration in português com 6 minutos e 50 pro fim do combate. FloGrappling.com. Vai finalizar, já tá com a mão ali, bateu, fim de luta. Vitória por finalização do Tainan Dalpra e a galera aplaude. Yeah, he is insanely effortless whenever he competes. It's kind of unbelievable. He competes in a way that's like so smooth, so effortless that it's like, it's just kind of confusing how he's so dominant. Like, what is he doing? Because that's another thing too. It's like whenever you watch Tynan or a lot of guys who are kind of like that high level, it's like they're not doing anything that's insanely different. You know what I mean? You're not doing some technique you've never seen before or something where it's just like what's he doing? I can't figure out what he's doing. But it's just like they do it in such a way where it's like confusing. It's like, how is he so dominant? How is this so easy for him? You know, it's incredible. Yeah, I'm aware of the stuff going on with Melky Galvao. It's definitely a bad situation. Really a bummer that this type of stuff keeps popping up in our sport. But yeah, this one seems to be a really bad one. Good Portuguese, bro. Keep it up. All right, thank you. My name is Trey. Maicon Hosha says, what's your name? My name is Trey. When I go to Brazil sometimes, they have a hard time saying Trey. My name is Trey Robinson, so that's kind of hard. They say like, Trey Robinson, something like that. And so a lot of times I just go by Thiago. In Brazil, they know me as Thiago. Tá bom? In Brazil, they know me as Thiago. Of course he's that good in the gym too. Yeah, they do have perfect timing and everything. Just incredible like grappling sense and timing. Meu irmão tá pra lutar daqui a pouco. My brother, it's the fight a little. It's a little bit of the fight. Thiago is a great name. No, the finals haven't went yet. Thiago is really far from Trey. They just both start with T, honestly. Look at this guy. This guy's killing it. What a beast. I think smash pass is great. It's a great pass at any level. Why didn't you go to this Brasileiros? I don't really know, to be honest. We just have like a lot of events, a lot of stuff going on, and we're kind of have to figure out which ones we are and aren't going to. And this is one I stayed back behind so I could stream for you guys. Are you a black belt? No, I'm a red belt. Butterfly superiority. Are we still locked in when we competing? Yeah, dude, we are freaking locked in. Well, I mean, just imagine if we did lock in. Imagine if we locked in 2026. You know what I'm saying? If we locked in 2026, it could be over with, dude. We'd go nuts if we decided to lock in, so we might have to. Yeah, that makes more sense. That he competes as good as he is in the gym. Yes, these matches are live. Belts don't exist. Brother, a black belt only covers 2 inches of your ass. You gotta cover the rest. You know what I'm saying? You guys know what I'm saying. Yeah, honestly, that might be fair too, to not lock in. Because that's probably, that would create a more fair dynamic. Because if we locked in, like, that would be kind of nuts. Ele traz o público com ele, cara. Esse belga aí é impressionante o carisma que ele tem. Olha a energia do ginásio. Tá aí a torcida inflamada do José Steve pro seu combate nas quartas de final aqui do Brasileiro de Jiu-Jitsu. All right, we got the Iceman, Jose Steve, coming out next. Are you guys hitting the emote? You're doing the brrr.
do José Steve. Mas vai encarar uma pedreira aí o Lucas 3. É, amigo. Que energia. Luca Tynan literally just competed. Diferente, meu amigo. Tá aí puxada pra guarda do Lucas 3. But Jose Steve just got riders in the streets, bro. Arthur já tá acompanhando aí, já Yeah, I'll be watching main character jiu-jitsu later. I watched a little bit of yesterday. The tag team match was insane. There's some other cool matches, but today's card is going to be absolutely nuts. I'm super stoked for it. J'ai nada, Luca. J'ai nada. This is medium. You guys are always dropping the Bible verse stuff in there. I'm gonna stay away from it, to be honest. Lucas Tres Arena de Souza. He has like what's his nickname? I'm trying to remember. I remember watching him at Brown Belt a lot, but then I feel like he disappeared for a little bit. I don't know if he was hurt or something. He has like a nickname he goes by. Someone tell me his nickname. Yeah, Sebastian versus Hosha match is crazy. Marlon Tajik versus Nick Matea is crazy. Pelo Jonas Gracie no Qualify para chegar nessas quartas hoje. Então assim, ontem já foi uma luta muito estudada, muito dura. Mas é isso, né, Zé Arthur? O campeonato começou antes, não é só as quartas, as semi e as finais. Brasileiro de Jiu-Jitsu é isso, é alto nível em todas as lutas. Tá aí colocando pressão por cima, o José Steve tá com uma pegada. Foguinho, there it is, Foguinho. I knew he had a name like that. Yeah, I remember watching Foguinho a lot at Brown Belt. He was like killing it, and then he was out for a while, right? Did he get injured or something? Did he have like a bad injury? I feel like he was away for a little bit and then he kind of has come back. But yeah, Foguinho. José, muito legal, muito legal. Trazer a torcida aí, o José Steve para empurrar. Assistência de luxo aí da arquibancada. Yeah, that match yesterday between Jose Steve and Jonathan Gracie, that was a little wild with the advantages. They couldn't decide what they were going to do. Foguinho, Little Fire. That's pretty sick nickname. In Brazil, they call me Thiago. It's because one time I went to a Starbucks and I tried to order a coffee. And they asked for my name, you know? And I said, you nami Trey. And the girl looked at me and she was like confused. And I said, you nami Trey. And she looked at me again like, what? That's not a real thing. And I was like, you nami Trey. And she was like, Trey. And she couldn't say it. And then she just started laughing at me. She literally just started laughing out loud. And she called another girl over. Another girl came over and I was like, you nami Trey. And they were trying to write it on the cup. And they both looked at each other, and they started busting up laughing, just right in my face. I was like, what the hell is this? You guys are laughing at me because my name is Trey? And then I was embarrassed, and, you know, it's, like, hard speaking Portuguese and speaking in in a country with the language you don't speak. So I was like, Thiago. You know me, Thiago. And they're like, Thiago. And then they wrote Thiago, and that was it. So that's why sometimes I just tell people my name is Thiago in Brazil. You mommy. True. You nami e Trey. That's too many. What can I just say? Like you, nami, Trey. Isn't that like simplified? Doesn't that work? Oh man, you guys hating on me, bro. You guys hating on me because I'm struggling out there in the Portuguese streets. Same thing happens to me when I say Oreo pie on a Burger King. I don't know what the hell that means. But Mil Nami. So I need to say Mil Nami. You me chamo Trey. Mas nesse momento ali o José Steve bem pesado, pouco melhor ali posicionado que o Lucas está trabalhando. Thiago is equal to James? Para voltar de frente pro José Steve. For real? Tá com a base levantada ali com o pé bem plantado no chão. O José Steve tá trabalhando com o quadril alto, continua fazendo a mesma estratégia. So Trey.
de jogar o peso todo, não faz força, né? Joga só o peso. Ah, okay. So so you guys get why they were so confused, why they were laughing at me. They could not figure out what I was saying at all. And they were just laughing. And then I was just like freaking Thiago. Eu tô vendo ali a posição que ele tá segurando as Hell calças no. do Lucas. Ele vai tentar explodir jogando as pernas do Lucas lá pro outro lado. Me Lucas chama o muito Trey. atento com isso, porque ele não tá tendo um bom domínio ali pra segurar o ímpeto do José. Salve, what's up, brother? Tá aí, 4 minutos e 40 pro fim do combate. What's the closest Portuguese name to Trey? Continua Stop passando talking, o bro. José. Never. Acompanha ali o Just Lucas. mute me, dummy. Tá bem travado agora If you don't want to pro hear me, chão. mute me. You can just watch and look at me in the corner and just wish you were in on what we were saying. Tenta mergulhar agora, bate I embaixo, mentioned my name passa Osni, por then you cima, feel some way, and I'm Brazilian though. Seria um acidente de trabalho, mas ainda bem que não bateu. O combate segue em 0 a 0, faltando 4 minutos pro fim da luta. Exatamente, né? O José tá bem ali porque ele não Dang. deixa o Lucas All right, well, that's why I go by de novo, Thiago. a guarda-laço, a guarda-aranha ali que ele tava fazendo no início da luta. Trezinho. Segue pesado. Sou Trezinho. Só realmente trabalhando só a reposição de guarda e não consegue ainda se encontrar no combate. Falamos com imagens direto do ginásio José Corrêa em Barueri. Sarah and Gabby will fight like quite a bit later. It'll be like one of the last. Dia 3 de maio, dia de It'll be one of the finais last da divisão matches. faixa Is the preta. Portuguese commentary on Flow? Yes, it Da is. rodada de quartas de You can go to final FloGrappling.com. da chave de peso médio. Na sua tela, o combate. Trey is easy to understand. You just have to lose the accent to help people understand. Lucas 3 de kimono branco. Teremos ainda mais semifinais, já tivemos algumas semifinais dos I have to lose my American accent. People don't even know what they don't know when I say my name is Trey in English, bro. They're always like, what? Logo mais as finais do feminino. As chaves do feminino correram até a definição das finais nos dias de ontem. Two sábado, shot Brazilian 3 de name be maio. free. Yeah, that's why I picked Thiago. Teremos apenas as finais hoje. Logo mais teremos Yeah, there's a Chilean Spanish commentary on Flow as well. You're the one running it, Tommy. I need you to get on that. You're actually way behind. No masculino teremos Eric Muniz contra You're Gabriel. actually way behind on that. E na final do absoluto feminino, a trilogia entre Gabriel Well, e you know what, Silva Henrique? That sucks for you, bro. You can either go to flowgrappling.com and you can watch it with the commentary only, or, you're stuck. E a galera empurrando o José Trash Man, hit Henrique here with an Americana. He gets one Americana for talking Tá smack. usando o escudo ali muito bem, o Lucas também. Tá evitando que Trey. o José chegue na lateral. Aparentemente teve o pé preso ali por dentro. Follow me, brother. Mando un salve pra Helion Gracie Trinidad de Maestro Jan Silveira. Talk, my brother. What's up from Helion Gracie Trinidad with Master Jan Silveira? O árbitro Jim entendeu também o recado, trouxe pro meio, né? Uma posição fácil. É mais fácil trazer assim quando tá fácil do que I live in quando Texas. complica em bola levar pro meio. Tá aí tentando fazer a reposição. O Lucas tentou ficar de frente, mas rapidamente o José Steve aproveitou ali a mão direita que está na calça oposta do Lucas para esticar ele de novo. Então não vai ter reposição de guarda com aquela calça ali, porque ele tá pegando e tem que girar com tudo. Tem que fazer This is kind of crazy. This match has been going on for more than 8 minutes, and we don't have a single advantage, penalty, or point. Se posicionou muito bem ali, o Lucas vai tentar mergulhar na perna. Voltou a ficar frente a frente. Agora tá numa posição melhor ali o Lucas e tá com a Walter said, can you sing greens to my team? Yo, what's up, Tetris Brazilian Jiu-Jitsu? How you guys doing, Tetris Brazilian Jiu-Jitsu? É nóis, cachorrada. Vamos lá, Tetris Brazilian Jiu-Jitsu. Tá numa posição boa ali pra fazer. Ossa! Cadeirinha subindo, né? Mas tá posicionado com todo o corpo pro lado esquerdo para evitar. Why are you not talking about the video? Where is the commentary? I don't know. I don't want to, I suppose. You guys can't make me. Conseguiu tirar a perna para não deixar ele subir, fechou a porta, esticou o pé lá embaixo. Muito grande, o José Steve aproveitou isso. Fez o pé vivo oposto lá pro outro lado, fechou a porta. Shout out to Toro Santana. It's his birthday. De voo de novo por baixo ali, bem estabilizado. Exatamente, né? Mas o Lucas Jose Steve likes to go down into this this big time split, huh? Vai tentar o giro mais uma vez. We got Puerto Rico in the house. Shout out to the MT Black team from Fortaleza, Brazil. Yeah, this is the semifinals.
Or no, wait, this is quarterfinals, Sua actually. envergadura, sua flexibilidade. Yeah, this is Mas quarterfinals. agora a luta começou a ficar mais brigada. É a primeira vez que o José se põe numa situação de ter que defender alguma posição do Lucas. Vamos chegando a 20 segundos pro fim do Drake combate. on Vai terminar a Ypsilon. luta. That means Ypsilon means Y. 0-0, pressão total do José Steve. Fez uma movimentação perigosa de chegar nas costas ali. O Lucas pode desequilibrar na visão dos árbitros. Combate vai ser encerrado. A galera faz a contagem regressiva. Fim de combate. No problem, big dog. Duelo encerrado em 0-0. I mean, Vamos pra decisão. sometimes there's some like very, very boring, no action matches that end up all zeros. That one seemed like there was a little more going on. That's a little bit why it's like obviously not enough going on. But that's a little bit why it's kind of like crazier that there wasn't a single advantage, penalty, or point, you know? E o Lucas frente. Vamos aguardar o resultado oficial aí, né? O árbitro central, ele é tradicional, ele coloca os dois atletas no meio, dá 2 passos atrás e quando ele volta à frente, ele já Who you guys got? a opinião dele. Got one for Jose Steve. What about the others? Jose Steve gets the decision. The Iceman. Iceman advances. What's the other match we have going on here? De peso médio. Vou pedir pro pessoal da equipe técnica passar aqui para a área de número 1, porque tá saindo faísca no combate. All right, we got Eduardo Alves versus Rui Alves. Tá aí o combate. Eduardo Alves is an absolute killer. Like, it felt like he came up so quickly in Alliance, you know? Just dominating everything at purple belt, brown belt. I mean, blue belt too. And now he's on the black belt stage. Pretty nuts. Rui Alves, obviously a beast. I feel like Rui Alves is more known, you know, his connection to Dream Art and everything. But Eduardo Alves is a dog. Salve para Henrique Moraes Chagas black belt from Sao Luís Maranhão. Shout out that. Yeah, who is the lapel king? Eduardo Alves got one of the nastiest straight ankle locks in the game. And I won't hear nothing else about it, all right? You guys gonna try and lie, tell me he doesn't? Yeah, he does, man. Hi, bro. Mando un salve pro City Karen Sucapira. Shout out that. Salve para Henrique Moraes Chagas black belt from Sao Luís Maranhão. We don't gotta send that no more. We saw it. The Brazilian bulldozer. Who do they call the Brazilian bulldozer? Yeah, I'm in the gi. Mateusz Szczęsny does probably have like the #1 most dangerous straight ankle. I mean, Pato does too, though. But there's a lot of lore around Mateusz Szczęsny's straight ankle lock. Hey, Jaron. Yeah, I know what's going on with Melky in the BJJ college. I don't know all the details. It's a bad thing, but we've already kind of talked about it. We don't have to like keep talking about it. Mas tá bem estabilizado ali por cima, tá colocando a pressão. Já tem o joelho meio solto ali mesmo. O Rui, então tá tranquilo. Deixou Who we gonna get the win here? Da pegada do Eduardo, acabou saindo por trás. 2 segundos vai terminar o combate. Fez giro ali explosivo. Fim de luta. Who he kind of looked like he was gonna do like a sick like little backflip thing, but like he forgot to jump and he just kind of like rolled back that way. Pretty cool. Yeah, Isaac Doderline does have like a really nasty straight ankle lock as well. Prediction for Pato versus Dorian? Man, I don't know. I know people are super high on Dorian right now. I believe it's warranted, you know. He's obviously a beast. He's super dominant. He won the WNL belt. But I don't know. I feel like maybe Pato is a different type of beast, you know? Pato's just like, obviously Dorian has insane passing. He's relentless. His pace is crazy. But Pato has just like a different level of guard and also just like an insanely dangerous guard, you know? How do you rate the level of this competition compared to other comps? I mean, this is one of the IBJJF majors. This is where the best
gi grapplers on earth compete, so it's definitely up there as one of the toughest tournaments in the world. I think Brasileiros too, you see like you get a lot of Brazilian competitors as well that maybe you don't see in all the other tournaments, so it's very, very tough competition. All right, we got Alex Muniz, Antonio Neto. On the other mat, we got Mateus Luna and Yuri Rodriguez. It's tied 0-0 right now on that one. No, I think Worlds is still the toughest tournament for sure. I don't think Brasileiros is tougher than Worlds. I gotta be honest with you guys. I'm not sure which is tougher, Brasileiros or Pans. I would maybe still say Pans, but maybe not. Maybe Brasileiros is tougher. Sorry, but I do not have any discount codes. I wish they gave them to me. Maybe I'll try to talk to them. I'll try to get them to hook me up with a discount code, but no, I don't have one. Yeah, this is live. Punição com vantagem. Mais uma vez, dupla puxada. Lembrando que essa divisão aí é de peso meio pesado, hein? Exatamente, né? Mas dois atletas aí que gostam. Alex is wearing a gi with his opponent's name. Is that true? Saindo na frente no placar. 2-1 nas vantagens, o Vital é o passador no combate. 8 minutos e 40 para o fim da luta. Vale vaga nas semifinais da divisão de peso meio pesado aqui do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Para você que nos acompanha ao vivo, você assinante da FloGrappling, meu muito obrigado, Carlos Arthur Júnior. I want to see his gi to see if he's wearing his opponent's gi. Nos comentários, o professor, árbitro de jiu-jitsu, professor de judô, professor de jiu-jitsu. Mateus Luna is up too on the other mat. Professor Gabriel Rocha. Yeah, double guard pull kind of sucks. É, a luta bem estudada agora, né? Alex is wearing a gi with his name on it. Se posicionando, as duas mãos na gola, o Alex faz aquela laçada dupla. Mas por enquanto sem muita movimentação de ambos os atletas, né? Lembrando que os dois já têm duas punições cada Oh, gotcha. Vital or whatever. Yeah, that's a gi brand. A atividade dos dois, ela retorna em pé também a luta, né? Tem essa característica quando é a terceira punição para ambos os lados. Can you check what time Bernardo Mastrangelo will fight, please? What division and everything is he in? Mas muito estudado por enquanto o combate. Tá aí o Vital tentando se ajeitar ali, tá com a perna do Muniz laçada. Mas o Muniz também tá fazendo a guarda, tá com a pegada ali. Então o combate tá equilibrado entre os dois competidores, como bem apontou pro Eu não tenho discount code. Desculpe. Eu não tenho. Eu não tenho. Com 2 pontos pro outro lado. Então fica muito complicado. Então aí o Eric What's up, Everton? De laçada pro outro lado, busca a gola. Gira pro outro, o Vital vai pressionando, vai tentando chegar na lateral. Agora deu uma batida ali para tentar chegar no lado, mas tá preso na laça. Então vai ficar complicado de chegar, volta a ficar frente a frente. 6 minutos e 50 pro fim do combate. Muita coisa ainda para acontecer nesse duelo. Aqui no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, para você que nos acompanha. Sem problemas. Este domingo, dia 3 de maio, começou muito nublado. I am from Estados Unidos. I live in Texas. Tava um calorão, no sábado tava um calorão. Conseguiu. What do you think about the impact of wrestlers in BJJ? Do they explain the recent rise in big U.S. competitors in BJJ? I think wrestlers kind of joining and doing more jiu-jitsu is ultimately like a pretty solid thing. It's a good thing. I think wrestlers are very tough. Wrestlers are like physically tougher, a lot more gritty than jiu-jitsu guys, to be honest. So they definitely bring like a little more of that nature, and also with that comes better stand-up, better takedowns and everything in jiu-jitsu.
I don't know if Kimono azul. that's why Está aguardando aí a definição. like the US has gotten better at jiu-jitsu necessarily. Maybe it's helped with popularity because it's given wrestlers something to do after they're done wrestling. O lance do Maquiné tá colocando pressão pra cima do But Yuri, o professor Gabriel. yeah, it definitely works well together. A lot of wrestlers still won't do jiu-jitsu, to be honest. Like I work with a lot of wrestlers and they just like refuse to do jiu-jitsu, but it's like, bro, you could keep grappling. Like you guys don't grapple now because you kind of wrestled and now you're outside the age of when people wrestle and there's not like adult wrestling clubs, but you could still keep grappling if you just did jiu-jitsu. I don't get why they don't do it. Hell yeah, Tommy, that D3 wrestling pride, that's what's up. Yeah, there definitely has been a lot of straight ankle locks and arm drags. I feel like arm drags are huge right now for sure, especially like with John Danaher pushing them as like one of the things that can change your game. Hard body Chongo Sa Trey, thanks for these live streams. I get overwhelmed with the multiple match streams. For sure, bro. Glad to do it. Glad to do it. Glad to help sort it out for y'all boys. Make it easy peasy, lickety split. You know what I'm saying? There we go. Nunez right on cue. We switch back to the Muniz fight right as you asked. Up your cam? What's that mean, Igor? You want me to make my cam bigger? Alex Muniz ali tentando fazer uma guarda-areia ali na lapela, né? Hello from Joao by School Uso Sotia. What's up? Tornou muito tradicional entre os atletas aí também. Mr. Iago, what's going on? Good morning, man. Thanks for the stream. That beautiful championship. As duas mãos na gola ali, uma mão na gola e outra na faixa. Oh, y'all, Tommy says, Tommy in the chat says that all y'all South Americans needs to learn to wrestle. What do you guys say? Odie said I tagged you? You tagged me in something? Oh, we can't read the name. It's Alex Muniz. There you go. Centraliza o peso todo no quadril para não ser levado. Exatamente, né? É isso que o Vital tá tentando fazer. Ele mantém ali a mão na gola e na faixa para não deixar o Alex tentar entrar embaixo. Você vê que às vezes que o Alex consegue tirar a mão do Vital da gola, ele consegue entrar embaixo e gera um desequilíbrio. Vital ali defendendo muito bem, voltando com o peso para trás, mas não tá uma posição boa para ele, aquele pé na lapela ali do Alex, tá perigoso. Tá aí, continua trabalhando com a mão. A aranha de lapela que falou ali, o Baby mais uma vez deu um tranco ali, o Alex Muniz tentando a raspagem, se defende, o Vital Neto tá fechando todas as posições ali do Alex Muniz, tá bem estável por cima, fazendo bastante força, obviamente, mas tá ali se defendendo muito bem, frustrando os ataques do Alex Muniz. Exatamente, né? O Alex agora vai variando, ó, já trocou a lapela, o pé da lapela, né? Agora ele tá pisando com a outra perna. Tá variando suas pegadas ali pra tentar... All right, I see you, bro. Tentar raspar o Vital. Tá agora fazendo laçada pros dois lados. I see you, Odie. I see you watching. Nas duas mangas ali do Vital. Odie, ask your mom if I can show that video on screen that you just tagged me in on stream. I don't want to show it unless she's okay with it, but... Exatamente, né? O Alex nesse momento mais ofensivo, mais agressivo, o Vital vem tentando se controlar, entrar ainda no jogo. O Alex agora já variou, né? Saiu daquela guarda-aranha de lapela para manga e calça e vem achando bem os espaços, ó. Vai tentando entrar embaixo do Vital, que vem se equilibrando do jeito que pode, Arthur. That's funny, bro. Gira mais uma vez a perna do Vital Neto ali por baixo, o Alex Muniz. The closest judo gym to you is an hour. I mean, all right, I'll show it. Did they actually say that, or are you lying to me? Vai ter um momento certo de falar, ele tá com a pegada de mão direita empurrando o pé do Vital. Acompanhou o giro para não ter a hiperextensão da perna e conseguiu ficar por cima o Alex Muniz para garantir os 2 pontos. Shout out Odie. Shout out Odie watching the stream from home. That's what's up, bro. Thanks for tuning in. You're the man. Couldn't do it without you. You're the man, bro. All right. Judo is just
como se fosse uma botinha. Judo's just way harder. Webcam top right, bro. No, I don't want to. Teve até alguns garotos aqui no juvenil hoje também estão lutando que já estão colocando isso em seu It's Alex repertório. Muniz. Why do you guys act like it's like hard to know whose name it is? Como se fosse uma chave reta, forçando o alongamento do pé para baixo. Ode's the man. I'll double down on that. That's right, Tommy. Foi o que gerou o desequilíbrio vital e ele conseguiu concluir a sua raspagem. No, I'm probably not going to show the white belt fights. Trouxe o Vital para virar de lado pro lado que ele queria, usando essa pegada de esse ataque no pé. E subiu, não valeu a vantagem porque não. No, I'm probably not going to stream juvenile white belts. Perigo de finalização, mas ele usou aquela alavanca para balançar o Vital porque teve que acompanhar para não ceder a vantagem. No problem, Odie. Para garantir os 2 pontos, saindo na frente do placar o Alex Muniz. 2-0 nos pontos, faltando 1 minuto e meio para o fim desse combate. Vale vaga na semifinal da divisão de peso meio pesado. Duelo aqui das quartas de final deste brasileiro de Jiu-Jitsu de 2026. Muito bem observado por você. Brazil's got a little judo, Tommy. I feel like Brazil does have a little bit of judo. Tentou fazer a movimentação, mas foi o que ele precisava para desequilibrar. Yeah, judo definitely fits into the gi a little better. Like, if you just go out, you know the wrestling move though. The wrestling technique that I think is pretty solid for jiu-jitsu is a John Smith low single. I love hitting that John Smith low single, gi or no gi, because you can do it from space. You can do it before there's been connection made, and so it's easier to kind of like get in on the leg without like getting your neck grabbed or anything like that, and put them down real quick. So I'm big on the John Smith low single for jiu-jitsu. Yeah, the Veteraci bros have some judo. I think heavy should be starting soon. Vamos aguardar aí a revisão do vídeo. Retirada a vantagem, mas continua colocando pressão por cima o Vital nessa reta final aí, último minuto do combate. Alex Muniz está na frente do placar por 4-2. 2-0. All right, the other map we got Gabriel Galvao going up against Mikel Teixeira. Tentou soltar a pegada. O combate vai ser realocado no centro do tatame. Seguem 4-2 nos pontos, 36 segundos para o fim da luta, professor. Exatamente, né? Foi retirada ali a vantagem. Why are you commentating instead of fighting for the Brazilian Championship? That's a good question, bro. That's a good question, because I might just have to go down there, get a little gringo on the podium. You know what I'm saying? Little gringo on the podium, take home that gold. I might just have to, man. That's a good question. That's one of the best questions anybody's had so far. O árbitro ali fazendo a reposição dos atletas. Tava com a pegada de manga, mas não tava na laçada. Agora sim, combate iniciado. O Alex Muniz rapidamente coloca na laçada, cruza a outra perna também por cima. Mateus Luna is just kind of nasty all around. He's just like sneaky nasty at a lot of stuff, to be honest with you. O Vital tem uma missão difícil aí, né? Ele veio tentando passar. Umami Trey, 2027 Brazilian champion. Dude, I was trying my best. All right. No, don't start calling me Umami Trey. All right. Don't get that going. All right. You guys better not just start spamming Umami Trey in there. Umami Trey, 2027 Brasileiro campeão. No, cut it out with the Umami Trey. Ganhou a vantagem de passagem de guarda, porque ele estabilizou o Alex de 4 apoios. Ele tinha que ter tentado colocar o gancho. You guys are something else. All right, Alex Muniz gonna get the dub there. That one felt long, boys. That match felt long. That's a tough name, bro. Umami Trey. It's kind of goes hard. The gringo on the podium, Umami Trey. Your 2027 Brasileiros campeão, the gringo, Umami Trey. What's up, Trey J? Welcome in, brother. Welcome in. Master Angelo, what division and stuff? Because we're kind of only watching the black belt adults today, to be honest with you. Yeah, that's Eric's little brother, Alex. Leo Ferreira. Leo Ferreira is an absolute dog. So I'm excited to watch him for sure.
quartas de final e semifinais. What's up, Officer Juice? I knew I could count on you to come in here and drop that same thing you say every single stream at some point. Do you think the athletes from BJJ college will stop using the Gabriel name? I think, I don't know. I think some of them have already switched up schools and whatnot. Jesus loves blast doubles. That's the truth, man. That's the truth. Shout out to Big Man. He loves a good blast double. De kimono azul, o Leonardo Ferreira representando a Aliança. E de kimono branco representando a Team 6 BJJ. O Júlio Gabriel Souza. This is adult. This is adult black belt. O Júlio Gabriel Puff. Temos aí Leonardo. Or are you asking the difference? Meteoro na faixa preta. Vitórias muito expressivas. Está já colocando a pressão total para cima do Puff. Jesus is more of a suplex kind of guy. I got a really good joke, but I'm not going to say it. But there is a technique that's closely related to something Jesus was involved in that I think would be the thing that he is for sure a guy of. I don't know. I'm not going to make the joke because then it'll live on the internet forever. But if someone in the chat could make the joke, just think about it. It's a technique. It's a position. That's all I'm going to say. Dude, Leo Ferreira is an absolute beast. I mean, watching him last year, obviously he kept running into Adam, but he is just a killer. He's another dude, kind of like Eduardo Alves, who you guys got it. You got the joke. Kind of like Eduardo Alves, who he just kind of came up and was just killing it at all of the colored belts through the Alliance ranks. And now he gets into black belt and he's just kind of an absolute killer, man. Should we do some team chants? Eu Aliança sou. Eu Aliança sou. Eu Aliança sou. Eu Aliança sou. How was that? How was that, everybody? O Júlio Gabriel. Mas aquela pegada na lapela ali é ruim demais, ó. Já conseguiu virar o rosto do Júlio pra casa. You, Mommy Trey so. You, Mommy Trey so. How about that? That's my version of the same thing. You, Mommy Trey so. E fazer a reposição ficou melhor ali pro Júlio, mas já segurou na perna para tentar passar pro outro lado, vem fazendo a reposição, joga a perna de leque pro outro lado, se defende. You trained in Russia for 3 years, Tommy? What were you doing over there? Bad, bro? That was bad? No, I killed it. Why couldn't you say Leo? I am. Muito boa. Better now. Deixa em português. I'm not making any jokes, Smokey. Yeah, deleted it. Bro literally went to Dagestan 2 or 3 years. Com a pegada de lapela agora, o Júlio jogando por baixo. Tá bem Muito boa. Exatamente, né? Consegue manter o quadril do Léo longe, mas é o recurso que ele tem para defender. Nessa posição ele não consegue atacar. You don't want an opinion on the singing? Bem o Léo Ferreira para tentar repor a guarda por baixo. Do I prefer gi or no gi? I trade more in the gi for sure. Look at that passing from Leo. What a dog. Leo just kind of looking smooth with it, huh? Leo looking a little suave, a little cool with it, huh? Looking good on the passing. Inversão de base. Impressionante aí as variações que ele criou. Mas muito bem o Júlio também, né? Acompanhou as movimentações para Appreciate that, Raul. Sounded like Frank Sinatra. That's what I'm talking about. Com sobriedade. O Júlio Gabriel agora tá por cima. Leonardo Ferreira fazendo guarda de la riva do lado direito, com a pegada firme ali na calça, vai colocando a guarda-laço do lado esquerdo. De la riva com laçada é um clássico. Exatamente. Uh-oh. We're back. Ali respirando um pouquinho ali, o Léo Ferreira fez a pegada na gola, vai fazendo o giro pro outro lado, tá tentando balançar. O Júlio para subir mais uma vez, fez o pêndulo e subiu. Conseguiu desembolar tudo
E tá anotado os 2 pontos aí pro Leonardo Ferreira, professor. E agora já vem no movimento de That was passagem de guarda slick. na sequência. Olha a briga lá. Vamos ver se ele consegue estabilizar. Tá O tentando Júlio tá supinar. brigando. Tá supinando ali o Júlio. You sound like a Flamingo fan. Worst fan base in Brazil. I am a Flamingo A fan. linha do quadril sem a chance de reposição. O árbitro rapidamente apontou os 3 pontos. Chega a 7-0 no placar. O Leonardo Ferreira. E você vê que movimentação boa, né? O Júlio tentou sair de botinha pra cima do Léo. O Léo sobe. What are you, a Palmadores fan or whatever they're called in Sao Paulo? Fazendo a passagem de guarda. Muito boa a movimentação do Léo Ferreira aí nessa passagem de guarda. Mas o Júlio tentou supinar ali de novo. Tem força o amiguinho, hein? Jogou ali o quadril do Léo Ferreira com tudo pra cima, que o Léo Ferreira continuou botando peso. Exatamente, né? Mas o Léo, além do peso, né, da pressão que ele tem, quando parece que ele vai, ele troca a base, ele troca o quadril. É muito recurso, né? One second, I'll be right back. Tá tentando se encontrar novamente na luta, mas a pressão que o Léo vem imprimindo ali tá complicado. Tá aí pressão total do Léo Ferreira por cima. Colocou o joelho na barriga, tentou fazer um upa ali para evitar. Recebeu apenas a vantagem, defendeu os 2 pontos. Recebeu a vantagem apenas, mas segue na frente do placar por 7-0. Leonardo Ferreira, o combate interrompido, vai ser realocado no centro do tatame. Exatamente, né? Ali, enquanto tava com o joelho na barriga, tava tendo aquela briga, não era o momento de parar. Quando teve a defesa e o Léo conseguiu ajoelhar em cima do braço do Puff e parou, aí não tem risco de finalização, não tem risco de pontuação para a luta. Vamos realocar no meio, porque estava bem próximo ali, já fazia um tempo, né, que estava próximo da área de segurança, mas não tinha uma posição estável para voltar. O professor Mário Reis aqui no corner do Leonardo Ferreira falou assim, pode pegar porque ele está bem cansado. Passou a instrução e foi pro bote com tudo no braço, vai tentar sair para finalização ali, o Leonardo se defendeu, o Puff empurrou tudo, é pressão total agora do Leonardo Ferreira. Conseguiu respirar ali um pouquinho. Tá 7-0 no placar e pressão total do Leonardo Ferreira. O Puff mostrou que não tá tão cansado assim. Reagiu, não deixou o ataque no braço veio, mas fez a defesa muito bem ali. O Puff continua colocando pressão por cima. O Leonardo Ferreira continua colocando pressão. Tá na frente do placar, 7-0 nos pontos, 3 minutos e 45 pro fim do combate. Leonardo Ferreira na frente do placar, vai soltando a lapela. Agora isolou a lapela por trás da cabeça do Júlio Gabriel. Continua colocando pressão. Ali a pressão tá muito grande, né? Matou a perna por trás da calça. Tá muito complicado ali pro Júlio, realmente. E o Léo Ferreira, ele não para, né, Zé Arthur? Ele não se cansa. Ele vem vindo, o volume o tempo inteiro, pressão. Não é aquele cara que desconecta e vem por fora. É o tempo inteiro projetando o peso para cima do oponente, usando o seu peso, a sua força a favor da gravidade. E para quem tá embaixo, é o tempo inteiro tentando sair dali. Tomou uma punição porque realmente tá valorizando, dando peso, mas não tá buscando a progressão na luta. Aí daqui a pouco ele vai explodir novamente aí. Tá aí, Leonardo Ferreira continua colocando pressão por cima. 2:40 no cronômetro regressivo. Vai ficando com a vitória com segurança aí o Leonardo Ferreira. Segue brigando por baixo. O Júlio Gabriel tá colocando a mão no quadril, tá empurrando ali o quadril do Léo Ferreira. 2 minutos e 25. Mais uma punição anotada ali pro Léo Ferreira. Agora punição com vantagem. All right. Apontou o professor Gabriel. I'm back. Tá muito parado ali. I was trying to find my flamingo jacket. I have a flamingo jacket, but I couldn't find it. Exatamente, né? Ele tem que buscar progressão. Sorry. Tá valorizando bem ali a What did I luta. miss? What are you guys doing? Are you guys behaving in the chat? Vai tentando a chave de pé agora, vai botando pressão, tá perdendo no placar de 7-0. Entra no pé com tudo. Vai empurrando o quadril ali, o Léo Ferreira tá sentindo o pé, mostrou que tá sentindo o pé. É o ataque perigoso do Júlio Gabriel pra ficar com a vitória. Segurou na lapela, vai esticando o corpo todo pra trás, tem a chance de finalizar. Leonardo Ferreira tá estabilizado ali. Tá mostrando que não tem a chave com perigo. I think on the other mat, Lucas Galberto might have just won via submission. Vai soltando o pé. Ainda tá em xeque ali o ataque
do Leonardo Ferreira. Oh, damn. Colocou o pé no chão o Leonardo Ferreira para evitar o ataque perigoso do Júlio Gabriel. Acompanha a movimentação, fica por cima, recebe a vantagem. Yeah, Gilberto just put his opponent out with a loop choke. That was crazy. Exatamente, né? E foi o que você falou aquela hora. O Mário Reis falou que ele estava cansado, mas eu acho que ele não cansou, não. Aquela respiradinha de trazer pro meio, deu um gás aí. Vem brigando. A chave de pé realmente foi bem perigosa, mas quando ele se ajeitou melhor, parece que perdeu a pressão, né? A gente viu até pela expressão do Leonardo Ferreira ali que ele... People are always saying that about Flamengo. Flamengo. You guys know what I'm talking about. O Júlio Gabriel, mas segue com uma vantagem muito expressiva. O Leonardo Ferreira vencendo por 7-2 nos pontos, 35 segundos. Oh, we got Matias Luna against Felipe Andrew now on the other mat. I kind of want him to switch to that mat. I kind of want him to switch to that mat. Should we switch? But we're going to lose commentary. You guys cool with that? De número 10. Temos entrando para o seu primeiro combate no Brasileiro de Jiu-Jitsu, Felipe Andro de volta às competições e vai encarando aí de cara o Matias Luna. Are you about to slam a Zen? I'm actually off the Zens right now. Menos de 30 segundos na sua famosa botinha. Tá aí, a botinha Flamengo. Yeah, I know, but it's like, do Felipe Andro. I think it's fine to say it the way I say it. Já foi posta em ação neste sábado. Só para reforçar você que nos acompanha ao vivo, a vitória Flamengo is sheet. All right, I'm gonna switch, but we're gonna lose the commentary. Oh wait, they switched for us. Man, it's sick. I'm pretty stoked that Felipe Andrew's back. You know, he's obviously back off of suspension. Vasco da Gama, Flamengo é merda. Encarando aí o atleta da checkmate, o Matias Luna. I don't know for sure what that means, but I appreciate that. Thank you for the super chat. That's what I'm talking about. Let's get the super chat fired up. Come on, throw that money around. Show me what you're made of. Show me what you're about. Flamengo is crap. Sim, Flamengo is crap. I mean, do you really just need to see the name the whole time? I just don't understand how that's like such an important thing. His name is Felipe Andrew. É uma luta que promete ser bem estudada e dinâmica ao mesmo tempo. Tá aí, o Felipe Andrew tem a posição clássica que uma Switch to Davi Veterace or Pedro Machado or Heater, please. Oh, how's he gonna say Flamengo is shit? He's gonna send money to send Flamengo is shit? Got me. Faz essas finalizações na chave de pé porque o outro atleta ainda tá esquentando, ainda tá entrando na guarda, quando vê ele já deu o bote, acabou. Então tá aí fazendo com perigo ali agora. Nah, Tommy, you can't rip heel hooks. No heel hooks. Yeah, Mayram's into the finals, right? É, mas você vê desequilíbrio rápido de quadril. E aí sobrou a perna, de aqui se embolar na perna. O Matias muito bem defendeu as duas posições sem tomar nenhuma vantagem. Mas é bem isso que você falou. O Felipe, ele continua sendo muito explosivo. Tá aí, vamos chegando na marca de 7 minutos e 25 pro fim do combate. Coloca na guarda laçada do lado direito o Felipe Andrew. Combate continua em 0-0 nos pontos e vantagens. Exatamente, já conseguiu colocar o De La Riva lá do outro lado, Arthur, olha lá. O Matias se estica todinho. All right, let's run a poll. Não gerar, deixar o Felipe gerar. Let's run a poll right now. Who is better, Flamengo or Palmeiras? De ambos os atletas. Combate reiniciado. Felipe Andrew ainda trabalhando com a sua guarda laçada. Uma laçada que vai lá embaixo. Uma perna muito longa aí do Felipe Andrew. Usa isso muito bem, não só na chave de pé, mas também nos ataques de triângulo. Vem ter um triângulo muito rápido. O Felipe Andrew é um atleta de botes, né? Tem atletas que fazem progressão de ataques. E tem atletas que são atletas mais explosivos, atletas de ataques repentinos. É o caso do Felipe Andrew. Mas o Matheus Luna parece estar um passo à frente de tudo até o presente instante. Tá conseguindo evitar as movimentações. E agora vai girando ali para colocar no 50 pro outro lado.
Conseguiu jogar o quadril todo pro lado para sair. O Matias Luna tá muito esperto no lance aí, se defendendo de tudo, mas tá tentando laçar o pé mais uma vez e de novo projeta o joelho para fora para tirar o pé de dentro ali o Matias Luna. Você vê, né, o Felipe, ele traz na 50 para tentar pegar o pé. Quando o Matias se posiciona de um jeito, ele volta ali para joga fora, né, para guarda X. Quando ele defendeu a X, ó, Felipe entra de novo no mais pé uma dele. vez ataque no pé, agora tá perigoso. Se defende o Matias Luna para não ser finalizado. Não, soltou o pé. Soltou o pé. Que susto, amigo. Ele marcou, o árbitro marcou a vantagem. Eu achei que tinha parado porque foi All right, I just put the poll. The poll's officially in. E o pé saiu. Flamengo versus Palmeiras. Get your votes in now. Let's see who's better. This will be the official vote. Exatamente, né? Calor da luta. Tenho certeza que quem tá ali colado na grade também achou que a gente tinha batido. O pé do Felipe Andro tá dentro do kimono. Não, o combate vai ser I think Philippe's been at AOJ for like a couple years now. 1-0 nas vantagens pro Felipe. This is just his first year back where he's able to compete. Felipe Andrew will be the champion of this Brazilian. Vasco is better. He fought in favor of black people in Brazil. All right. Well, good deal. Thank you for the super chat. Felipe Andrew, definitely a beast. I don't know about that second part, but hopefully that's a good thing. Se defende, Matias vai deitando, agora vai subir o Felipe Andro para garantir os 2 pontos, tá aí 2 pontos anotados, raspagem do Felipe Andro, mas tá ali numa posição de 50-50. O Matias pode se ajeitar para subir de novo. O Felipe Andro Got some serious 50-50 action going on here. Let's see what they can do with it. Tá tentando desembolar a 50. Colocou a mão por dentro da 50-50. 4 minutos e 58 pro fim desse combate, está na frente do placar agora por 2-0. Para você que nos acompanha ao vivo na tela da FloGrappling, meu muito obrigado. Carlos Arthur Júnior que vos fala, tem ao meu lado nos comentários o professor Gabriel Rocha, falamos com imagens direto do lotado ginásio José Correia em Barueri, São Paulo. Tanto a área de faixas pretas quanto as arquibancadas. Can you go back to mat 1 for fight 20? My coach is fighting. Who is your coach? Para acompanhar aqui este domingo de finais da divisão de faixa preta adulto. Último dia dos 10 separados para o brasileiro de Jiu-Jitsu. Agora vai fazendo a movimentação de pêndulo para subir. Oh, Felipe he might catch that. O Matias estica o corpo para evitar a chave de pé. Oh my gosh. Shout out Matias for just eating that, dude. You know that hurts so bad. Felipe Andrews got an insanely dangerous straight ankle. Felipe Andrews se movimentou para ficar por cima. Combate interrompido. Recebe os 2 pontos o Matias Luna. E o combate vai ser realocado no centro do tatame. Flamengo is killing Palmeiras in this poll. 76 to 24%. É sempre muito perigoso no pé. Você não pode vacilar com ele. E ele acompanha o giro mantendo a perna aberta até para não cruzar o pé e ser desclassificado. Mas é uma luta bem estudada ali dos dois. Né, o Felipe deixa o Matias subir, na minha opinião. Né, ele já sabia que o Matias poderia... Yes, Mayram is going to fight in the finals. Julio Moraes. Sim, Mayram vai luta vai trabalhando novamente a botinha, que ele é muito perigoso. In sabe desse perigo. final, something like that. Olha lá, vamos ver. Tá dando tranco na chave de pé agora o Felipe Andro. Reparou que na entrada de pé tradicional ele tava agora, esticou muito aquele pé, amigo, vai puxar para finalização. Open classes today. It's the finals for the open class are later today. Whenever all of the finals go down. Posição válida, posição legal. É complicada a situação do Matias Luna aí. What are you saying KKKK for, Elvis? You thought that was funny? Hoji? Yeah, sim, Hoji. Mas como bem apontou o professor Gabriel, ele tá cruzando na perna que não tá. Sem problemos, Julio, sem problemos. A perna direita do Matias. E ele tá atacando a perna esquerda do Matias. Então, tá legal, cruzado de fora para dentro, ok, até o triângulo tá fechado, mas o pé tá solto, então não tem torção de joelho. Por isso que o Felipe ataca a outra perna. E lembrando, né, na faixa preta o Felipe pode girar para qualquer lado, ele pode girar tanto pro lado esquerdo dele quanto pro direito. A chave reta no marrom e preta já é permitido girar para qualquer lado, só não é permitido a cruzada por cima do joelho.
pro lado de dentro. Explicação técnica do professor Gabriel Rocha. Usando o lance. Agora ele vai abraçando ali o pé para tentar de novo o tranco na chave de pé. Preferiu. All right, I'm closing the poll. Flamengo won by a lot. Puxe a perna de dentro do ataque. Marca de 1 minuto e 50 para o fim do combate. Vai ficando com a vitória o Felipe Andrew. Nas vantagens, o combate está em 2-2, porque o Matias Luna raspou de volta. Mas ele recebeu já 3 vantagens nos ataques de pé. Cara, uma posição muito ruim pro Matias. Como é que você sobe? Olha só como estão as posições das pernas dele. A perna tá trancada ali. A perna tá trancada, com o quadril colocado pra dentro, e o Felipe atacando a outra perna que ele poderia abrir de base. Então, assim, tá muito ruim pro Matias, né? E o Felipe num ataque real. Não tem como o Matias subir, né? Não tem como dar falta de combatividade. O Felipe tá buscando a finalização a todo momento. Tá com o pé enxerto. Quem e o narrador? Perdendo, né? Então, ele You vai Mami tentar Trey, se of arrumar course. ali, ver se ele consegue You Nami levantar. Trey, of course. Mas o Felipe tá com a luta bem controlada. A gente Quem chegando e no o final, narrador? ó, 1 minuto pra acabar a luta. You Nami Trey, of Bem course. controlada, bem dominada. E com os riscos o tempo todo, né? De pegar esse pé nas Arthur. Felipe é muito perigoso nesse ataque. O Matias vem se defendendo bem. Mas no momento que ele tem que buscar 2 vantagens para pelo menos empatar o combate, tá uma situação bem delicada para ele. O Felipe Andrew tá conversando ali com Yeah, this is getting a little. que ele tá com o lance It's getting a little tough just de sitting pé here ali, like tá falando this. com o Guilherme Mendes. 30 segundos pro fim do combate, vai ficar com a vitória nas vantagens. Como disse o professor Gabriel, tá difícil de sair agora. Felipe just gonna go for one last little toe hold to end vintage here. Mas vai tentar atacar mais uma vez antes de No, the terminar o Brazilian combate. guy. I'm not sure who the Brazilian 10 segundos commentator pra is. terminar a luta. KKK, you are so funny. Thank you. O Matias pode até tentar. Oh, thank you so much. Mas no máximo ganharia uma vantagem. Tá aí, fim de luta. Vitória do Felipe Andrew. Combate empatado em 2-2 nos pontos. 3 vantagens anotadas pro Felipe Andrew. O Felipe fez uma luta bem estudada, né? O Matias acompanhou bem as movimentações. Oh, we got Felipe Andrew winning. Pé, né? Eles renderam bem a... No, they can't heel hook. Foi muito You would have ripped it and went out with mais uma pride. vez. Vamos ao anúncio oficial. Representando a Art of Jiu-Jitsu, Felipe Please, can you say hello to company to my father in Brazil? Após 2-2 nos pontos. Pra você que nos acompanha ao vivo, meu muito Ah, obrigado, Arthur Júnior. Oi, oficina Simas Turbo. Próximo combate Beleza? na área de número Beleza, oficina Simas Turbo? cruzado entre Hiderzuk Beleza? Tranquilo, tranquilo. There you go, how's that? Wesley Félix fez uma boa campanha ontem, tirou o Matheus Vettorassi pra chegar na Lonnie said, quarta hey, Trey, what's up? What's good? final. O Hiderzuk, You know me, Trey. vamos Fala aguardar aí a português, próxima man. arbitragem. Eu falo pouco de português. Eu quero Muito obrigado. Coca-Cola Você com que gelo assiste e esse limão. programa, Tá está bom? conosco desde amanhã, desde What are you guys amanhã, blowing up with já the laughing for? eletrizantes. Estávamos brincando aqui apenas na quarta. I've been caught. De final. Oh no. Oh no, you guys memed me? Velocidade, You guys todos os memed me? estilos. Tivemos troca em pé, tivemos briga de guarda Oh no. nas primeiras divisões. Vamos avançando aí para as quartas de final. Oh man, you guys are blowing up. I got good, huh? All right, somebody now explain to me how I got. Tá entrando de kimono Ah. e o Wesley Félix de kimono branco Hiderzuk. Oh representando man. a Team 6 Now I de want to Tokyo. know. Now I want to know. E o Wesley Félix representando a Vision. They trolled me. Dang, you guys got me. Dude, I knew, you just got trolled when the whole chat is just full of KKKKKKKKKKKK. You just got trolled on some Brazilian shit. Damn, you guys got my ass, huh? Por cima, o Hiderzuk You guys are blowing up now. fazendo a movimentação dos dois atletas. Agora vai tentando mergulhar pro outro lado. I'm not saying nothing else you guys tell me to say. Se balança pro outro lado o Hiderzuk. Oh, you guys would love it. Hey, your Portuguese is amazing, bro. Thank you. Thank Nesta you. edição de 2026 do
Yo, hey, where's all my English speakers in the chat? What are you guys doing? You guys ain't saying nothing right now. You're just letting me just freaking, letting me get owned? Trash man, Tommy, where you guys at? Have my back here, man. Botinha tava muito bem encaixada ali. O Rider fez giro muito bom para se livrar ali no final. Eu achei que tinha até um real perigo mesmo ali. Mas aí o Rider conseguiu dominar a gola. No, I'm not saying anymore. You guys are trolling hard now. That's it. You guys, the whole chat's in timeout. The whole chat's in timeout. Yeah, okay, there we go. In English, I like the English ones. Bro, can you send some love to my coach Ben Dover and Hugh Jass? Yeah, those I'm down with those ones. The old school American trolls. Eric Muniz em ação contra Eric Souza na divisão, na primeira luta de quartas de final da divisão de peso super pesado. O Eric Muniz já tá escalado. Man, you guys just blew up with that one. You loved it, huh? I'm gonna end up on Brazilian Instagram somewhere. You guys are gonna be freaking dying, huh? Hit me with the KKKKKK. Type in the RSs. RS, RS. O combate segue em 0-0 entre o Hiderzuki e o Wesley Félix. Vamos pedir para a nossa equipe fazer a troca para a área de número 1. Que na área de número 1 teremos a primeira luta das quartas de final do já escalado para a finalíssima do absoluto Eric Muniz, encarando o seu quase homônimo Eric Souza. E eu vou explicar. Eric Muniz, atleta da Sodre Jiu-Jitsu, é Eric com CH. E o Eric Souza, que é o atleta da I'm not even watching it anymore. I'm just... é Eric com CK. Então eles são quase homônimos. Eles são na fonética e não na grafia. Professor Gabriel Rocha, luta interessante entre os dois competidores. Deu muitos ataques de pé perigosos ontem o Eric Souza e garantiu sua vaga nas quartas de final. Eric Muniz, incontestavelmente, um dos grandes atletas aí da nossa geração. É, o Eric, ó, mostrando aí. O Eric Souza, né? O Eric Souza já deu ataque no pé, que é o que fez ele chegar nas quartas de final aqui desse brasileiro. Heaters on? Exatamente. Só que how can I trust you guys? You guys have broken my trust. How can I ever trust you now, huh? O Eric Souza tentou o ataque de botinha, mas o Eric é muito maior que o seu oponente. Ele não, o Eric Souza não How can I ever trust you guys again? Suficiente para alongar o pé do Eric. A hora que o Eric pôs o pé no chão, ainda faltava muito para conseguir estender a perna do Eric ali. Dinazal, what is that? I don't know what you're saying. You're saying that's the translation of what I said? Dinazal, I know I can trust you. Type for me in the chat what I said that was the joke, and then the direct translation in English for me, please. But type it in Portuguese too, so I can figure out what it means and what I actually said in Portuguese. I can't switch it. We're following the commentary cameras. Whenever we decided to do that, you guys said you're cool with that. But I can't really switch. 2.0, mais sinalizador, mais agressivo. Vamos ver se esse ano ele se mantém nessa, né? O público foi junto com ele, né? Do you want me to switch? You want me to switch to the heater match? Avançando, o público tava indo junto. O Eric sempre foi atleta muito dominante. Change this shit. No reason to cuss. Ele não era atleta ofensivo que buscava tanta finalização. Ele vencia e vencia muito bem. Aí agora ele botou Oh! All right, look, he's about to get the finish here, and then we'll switch to heater. Heater hasn't passed the guard yet. Boom, there we go. Now we can switch to heater. But you guys wanted to miss that? You wanted to miss that from Eric Muniz? That was insane. Super pesado aqui do Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2026. Professor Gabriel Rocha. Que lance. É, ele voltou com a mesma versão 2.0, né? O Eric tentou subir na perna ali. O Eric Souza tentou subir na perna. Ele já deu giro por cima saindo do armlock. That was nuts. But they'll switch over to heater now after the hand raise. So don't you guys worry. Don't you guys. Antes disso, anúncio oficial representando a Sodre Jiu-Jitsu, Eric Muniz. Ele não deu armlock voador porque não precisou, que a perna dele é muito longa. Exatamente. Sem pular, ele passou a perna na frente, saiu no braço e já fez o lance para ficar. Eu não vou pedir para voltar de fato para a luta do Hiderzuki
com o Wesley Félix, tá fazendo pressão ali na passagem de guarda do Hiderzuki. Here we go, Wesley versus Heater. Aquela hora que a gente tava falando que ele vem Who you guys muito got na winning pressão, this one, só Wesley or agora ele Heater? conseguiu passar, mas muito I'm gonna bem run a ali poll. o Heater nessa pressão da passagem de guarda. Muito forte, né? Ele consegue estabilizar bem a posição. Eu não sei, agora sim o árbitro, o André Baixo, marcou os 3 pontos do Hiderzuki, tá trabalhando por cima da meia guarda e recebeu a vantagem, professor. Recebeu a vantagem da montada, né? Ele quase monta, mas ali o seu oponente consegue repor a meia guarda. Mas a pressão do Heater continua igual ali, ó. O ombro na cara, pesado. All right, that's what I said, T. Pastro. E ele tem aquela posição dele. That's what it means? que ele busca Oh my God, they got me good, bro. geralmente ele levanta bem o They got quadril me inferior good. da galera que And then I was saying Beleza, I was saying Tranquilo Vamos esperar, afterwards. ó. Passou pro Damn, Pedrão, they ver got se me ele consegue good. estabilizar. Brigou. Ó, mais Well, vez, o Salgas consegue repor we all bem, get o got Heater ganha sometimes. mais 2 vantagens. Vai construindo um bom placar. Look at that, Wesley got his guard back though, 3 a huh? 0 e 3 vantagens, You guys didn't see 4 that one coming. vantagens, Arthur. Isso. Muito bem ali. Then there's now two PayPal is the best team. Two PayPal Brazilian Jiu-Jitsu. You guys aren't tricking me again, are you? I'm gonna trust you guys not to trick me again with any of this. É uma luta muito brigada, muito boa. O Heater já conseguiu fazer 3 pontos. Vamos aguardar aí. Eu acho que vai voltar na mesma posição no chão ali com o fazendo guarda. I'll look up Pedro Machado. There's no one going on the other mat right now. Por 3 a 0, 4 vantagens pro Hiderzuki, 3 minutos pro fim da luta. É, vai retornar na mesma posição. Sim. O Heater dentro da guarda do Wesley ali, né? O Wesley já tinha conseguido repor a guarda na tentativa de passagem montada do Heater. Vamos ver agora. E o Heater passa bem, né? Ali em pé. Ele vem com, ó, 2 mãos na gola, ele começa a espetar o joelho. Ó lá, de novo. Ele gosta de passar ali por dentro, né? Fazendo, como diz o Arthur, né? Knee cut. I miss watching Adam Wardzinski at IBJJF comps. Yeah, me too, bro. Adam's always great to watch. Pesado, ó. É mão na gola, a outra mão na calça. That's another troll. That one doesn't even make sense to me though, because it's just like, I don't know. All right, you got chat's in timeout. I'm not saying anything else you guys send. I'm not even gonna look at it. I'm not even gonna read chat. You guys entertain yourselves. Trey, where do you live in the States? Texas. But I shouldn't even be reading that. I shouldn't be looking at that. Agora o Wesley consegue repor a guarda novamente, né? Tá com o braço do Heater laçado, vem tentando trabalhar o braço do Hiderzuki, mas o Heater tá bem consciente, sabe que tá ganhando a luta, já deu aquela olhadinha no placar, não precisa se expor tanto. I broke your windows, bro? Conseguiu já tirar o braço do domínio. Yeah, Sunday, May 3rd, 2026. Trey got. Hang it in the Louvre, boys. Put it down in the history books. Sunday, May 3rd, 2026. Trey got. You guys were all here for it. Impressive work by the Brasileiros chat to get me good. Now I'm gonna sit here and eat some eggs, and I'm gonna think about what we did right and what we did wrong, and where we go from here. Vem tentando pular a perna ali do Wesley, vem com a mão no pé ali jogando para baixo. Wesley vem se arrumando, mas tá difícil. Ele tá numa posição muito defensiva, conseguiu agora laçar uma lapela ali na canela para conter o ímpeto do Heater, que vem brigando para passar pro mesmo lado da lapela, ó. Ele não desiste, ele quer passar pro mesmo lado que o Wesley tá fazendo a pegada na canela. É muita pressão ali do Hiderzuki. Cansou um pouco, tá ganhando um gás para voltar em pé. 30 segundos pro fim do combate. Pressão total do Hiderzuki agora por cima. Vai segurar o placar. Quer ficar com a vitória. 3 a 0 nos pontos. Ainda tem semifinal e final pela frente. Tá tentando entrar um loop choke ali. Agora sorrateiro Wesley Félix. Tá perigoso esse loop choke. 20 segundos pro fim do combate. Tá bem posicionado no loop choke, amigo. Defendeu ali na reta final.
O Rider deu até uma risadinha. Amigo, deu um bote ali no fim, só acaba quando termina, meu camarada. 10 segundos pro fim do combate, agora levantou o Hidezuki, vai colocar pressão pra cima do Wesley Félix, se levantou, vai trocar em pé, bateu embaixo, tentou derrubar, se defende o Hidezuki, tentou ali a puxada, fim de luta, vitória por 3-0 do Hidezuki. Vou pedir pra nossa equipe fazer a troca aqui, porque temos campeão mundial no tatame, amigo. O atleta marroquino de kimono branco, Seifedine Rumini, encarando o Clayton Flores. You got world champ Saif out there now. Pesadíssimo. Pesadíssimo, com toda certeza. Dizendo pesadíssimo aí, a primeira luta, né, da categoria pesadíssimo hoje. Né? Tá aí o Seifedine fazendo a movimentação. If transmission was interrupted in finals, you're never gonna put your foot in Brazil. Yeah, right. I ain't scared. Punição. I ain't scared, homie. Por falta de combatividade, se movimentaram em pé sem buscar a queda. Denazão, muito bombo e pouco jiu-jitsu. Very steroids and little jiu-jitsu. I knew that one. Lembrando que de kimono azul nós temos o Clayton Flores. E de kimono branco, o Seifedine Rumini, atleta do Marrocos. Atual campeão europeu, né, Zé? Também. Campeoníssimo aí, atleta representante da GF Team. De kimono azul, Clayton Flores representa a Team Cruz BJJ. Inclusive, encaixou uma finalização curiosa ontem. Não a finalização em si, mas a forma que foi. Ele finalizou o combate, o Clayton Flores. Eu tive que dar a volta para entender onde ele tinha finalizado. Eu falei, Clayton, eu não vi como você finalizou, que você estava em cima do atleta que você venceu. Aí ele deu um sorriso, falou, foi na mão de vaca. Aí ele fez aquela mão de vaca com o peso do corpo por cima da mão, amigo. É aquela finalização que não dá tempo de bater, é só fazer... Ah. Exatamente, ele faz muito isso. É, finalização na mão de vaca aí, o Clayton Flores. Atleta muito duro, tá encarando o campeão mundial. Tentou levar pra baixo, amigo. Balançou o Seifedine, agora deu a devolução ali na gentileza da puxada na gola. O combate segue em 0-0. Na verdade, 1-1 nas vantagens, porque tivemos duas punições para ambos os lados por falta de combatividade, professor. Exatamente, né? Mas agora o Seifedine vem vindo pra cima, né? O Clayton tá com aquela mão na faixa ali mais defensiva do que ofensiva. O Seifedine tem tentado puxar o Clayton pra cima. Pizza or tacos today? Gotta go with pizza today. Buscando, o Clayton consegue brigar ali pela esgrima, melhora a pegada dele. É uma luta muito difícil, né? Os dois atletas que gostam de jogar por cima, gostam de trocar em pé. Vamos ver aí o que o Clayton consegue fazer no Seifedine. O Seifedine já mostrou, né? Quando ele domina bem a faixa ali de trás pra cima, realmente ele... I step foot in Brazil, I'm gonna be Bacanha? Yeah, right, brother. I've been to Brazil like 7 times, I think. Eu sou brasileiro. Eu sou manauara. Beleza? Beleza, mano? É que não é a pegada da faixa. Trey, only 5% of Brazilians speak English fluently. Trust me, bro, I know. I'm down there. Eu quero Coca-Cola com gelo e limão, por favor. And then they ask me something and I'm like, não entendi. Eu não entendi. Desculpa, não entendi. I've been to both Sao Paulo and Rio and Manaus. I've been to Sao Paulo, Rio, Manaus, Belo Horizonte, some other places. O Seifedine, enquanto a gente aprende pouco mais de jiu-jitsu com o professor Can't remember all the other places. Movimentação entre os dois competidores, quartas de final dessa divisão de pesadíssimo. Clayton Flores de kimono azul brasileiro e de kimono branco o marroquino Seifedine Rumini. Watch the other fight, please. Terceira punição para os competidores. Agora, punição com 2 para ambos. E é aquilo, amigo, ninguém pode parar de lutar. Ninguém pode parar de lutar, professor. Exatamente, né? Ambos atletas já com 3 punições, 5 minutos para... No, I've never been to the Northeast. Like, what is that, like Salvador and stuff? I've never been up there. I'm not sending no more shout-outs. You guys got a little big for your britches. You guys are trying to be a little too funny. So no more shout-outs. I'll come to Fortaleza. Já deu até um susto.
começaram a se movimentar um pouco mais de pressão. Já tô com medo aqui da nossa mesa. Eles vieram se projetando aqui. Is Brasilia cool? Should I really go to Brasilia? No, I never competed in Brazil. Falta de combatividade, mas as defesas de queda de não sair andando. That'd be cool though. Maybe I should. Eles estão na corda bamba, né, Zé Arthur? Só para falar para você que nos acompanha ao vivo aqui na tela da FloGrappling, o placar tá marcando 3-2, mas na verdade são 2-2 no placar. Então, exatamente. 2-2 nos pontos, 1-1 nas vantagens e 2-2 nas punições. Na verdade, 3-3 nas punições. É isso aí. 3-3 nas punições, exato. Perfeito. Foi corrigido ali as punições. Não tá corrigido a pontuação, mas na verdade... I'm not sending a shout out, Julio. Bateu embaixo mais uma vez, sem Fedinho, o Mini, os dois atletas tentando gerar um mínimo desequilíbrio, porque depois daquele desequilíbrio da batida do pé que vem aquela puxada com tudo no pesadíssimo. Exatamente. E olha só, o Cefedini estava usando muito a pegada na faixa, só que a faixa do Clayton caiu agora. Então agora ele está se apoiando mais na gola. O Clayton ainda tem a... Yes, this is live, Wilson. O Cefedini já não tem mais a faixa para trabalhar e faz parte da luta isso. O árbitro não vai parar para pedir para arrumar o kimono. Faz parte da luta esse movimento. Os dois aí tentando trabalhar bem ali, o Sasai Tsuruko Kobayashi, o Ashibarai. Ninguém vai se expor muito tentando fazer um outro tipo de queda de entrada de perna, de jogar em quadril. Mas eles não podem parar. Se parar, vem desclassificação para ambos os lados. 20 segundos é o que separa a continuação da luta e a interrupção por falta de combatividade. Os dois atletas continuam buscando... I'm aware of the tricks now, Julio. After getting got. Now I can't trust anything. Yeah, Felipe Andrew already fought today. I believe now he's moved on to the semifinals, so he'll fight again. Oh shit, Harry's back with the pancreation talk. What's up, brother? Roger Gracie will not fight today. É porque eu tive a impressão que a faixa dele caiu muito rápido. Não acho que foi maldade nem nada. Faz parte da luta. Soltou ali, mas agora ó, o árbitro já deu uma conferida na faixa dos... I've had Tambaqui from Manaus. What do you think of Tambaqui? I've had that. Não foi necessário. Volta aí o combate entre o Clayton Flores e o Seifedino. Agora o Clayton tentou fazer pegada. O Seif empurrou a mão. Mais uma vez com pegada na gola. De ambos os lados. O Seif vai fazendo uma gola... Fazendo atrás, cruzada, a gola cruzada com a pegada atrás da nuca, uma pegada... Alright, if I'm ever in Brasilia, I'll let you know, Oz. I'll come through. E puxa tudo. Isso, e puxa tudo. Ele faz o volante, olha lá. Exatamente. Ele puxa a gola pra... a gola de cima. Yeah, shout out your friend, Davi. I'm glad he's a fan. Ele tá batendo cruzado, ele puxa pra dentro. Ele faz uma variação interessante. E o Clayton tava esperto e puxou a perna pra trás quando ele veio que yeah, I'm not the biggest fan of this fight, to be honest. Whoever asked me that. Amte, you don't like this fight? No, it's like a little boring. Not much jiu-jitsu to really watch. So I like the ones where I can watch a lot of jiu-jitsu. The other fight is Liberace versus Igor Brito. And it's like Liberace's kind of like it's looked like he's had a look at the back. All right, we'll just switch to Liberace. We'll switch to the Liberace Igor Brito stream, but there's not going to be commentary, just so you guys know. But then we'll switch back to the commentary stream once there's a better fight on. Now we got to watch an ad. Great. This is what you guys wanted? All right, here's Liberace versus Igor Brito. How tall is Saif? Maybe like 6 foot, 6'1", 6'2". Paid subscription, have to watch ads. I feel like that's not that irregular of a thing, to be honest with you. Now that's a good match.
Well, now I got everybody saying to switch. Bora, gringo. Bora, Felipe. Who do I think wins the absolute? To be honest with you, I think Eric Muniz is pretty hard to beat. I know that Gabriel de Souza has been having some good tournaments and everything, but I think Eric Muniz is really hard to beat. And then for the females, Gabby versus Sarah, man, I don't know. I got no idea. I think that one's going to be electric, though. I'm excited to watch that one. All right, Saif versus Clayton is going to decision. What is your favorite submission? Os. Really been like, I feel like my favorite submission is fluid, you know? It changes as it goes. I feel like I've really been liking the Choi bar a lot lately. Big fan of like the Ruotolotine or like reverse Darce. Those are pretty sick. All right, Saif won. Saif won the decision. Looks like Liberace's gonna win. All right, that's a good point, Bernardo. I can say which fights and then you guys can pick. But you guys got to remember is if we use the commentary stream, then we get better camera angles. So, but then we're like, it depends on which one they're showing. I think now it should be Tynan versus Gabriel Machado on one mat and Nolan Stewart versus Lucas Alves, I believe. Switch back to the commentary stream and see what they're showing. Our community of scientists, practitioners, and athletes don't just Commentary is better. they help build it. Their questions I'm not saying that, Davi. Dalpra e Gabriel Ávila. What are they doing? They're taking a little break. Looks like it's gonna be Tynan out there. Americano brasileiro, né? Ele é estourado. Nolan Stewart. Mas enquanto isso, vamos acompanhar. Which do you guys want to watch? Nolan or Tynan? Entre Tainan Dalpra e Gabriel Ávila. I'm gonna run a poll real quick. I'll switch it depending on which has more votes. Exatamente, né? Ele vem, sempre o público comparece, né? Ele é muito carismático, a galera vem aí torcendo pra ele, mas o Lucas também vem apresentando uma boa performance desde o Qualify de ontem. Muito perigoso nas suas chaves de pé. É o Gabriel Ávila, desculpa. Muito bem aí, ó. O Tainan já conseguiu colocar na guarda, olha lá, o violino. Já tentou ataque na catraca. Na chave de braço reta ali, se defende o Gabriel. Deixa as finais. Well, it looks like Tynan might submit this. Never Agora sim mind. conseguiu projetar o cotovelo pra dentro, mas recebeu a vantagem, professor. Exatamente, nossa, tava bem esticado ali. E pra quem não entendeu, a gente tem vários nomes, né? All right, there we go. The poll's up. I'll keep it on whichever match has a higher vote. Que a gente faz ali no cotovelo, apoiando a mão do oponente ali nos ombros e na orelha. Yeah, this is a semifinal. Muito bem aplicada pelo Tainan, mas muito bem defendida pelo Gabriel Ávila também, mas acabou recebendo uma vantagem o Tainan por esse ataque. Sai na frente do placar por 1-0 nas vantagens. 8 minutos e 55 aí pro fim da luta. Primeiras movimentações nessa disputa muito de bem peso no médio. 2 contra 1, ó. Fez o 2 contra 1 ali, conseguiu cruzar o braço do Gabriel Ávila. E é uma posição muito complicada, porque o Tainan é muito bom nisso. Ele faz o giro bem para as costas ali, ó. You guys really want me to go up here? Is this better? Gabriel Ávila tá numa posição How's that? complicadíssima. Is that better? You guys like that more?
escalar para as costas nessa posição aí. O Gabriel tá fazendo a defesa certa, ele tá tentando sair de tudo. Porque se ele virar para dentro ou para trás, tem ataque. No, I won't be Então, streaming se the tirar finals. completamente, tem mais chance. É tentar desvestir a camiseta. Exato, exato. Mas tem que tomar cuidado para não sobrar o braço e o triângulo. Pode cair, olha lá. pode cair dentro do triângulo, mas conseguiu puxar tudo. O Tainan decidiu desistir do avanço. E o Gabriel se manteve por cima, mas não solta aquela pegada de manga por nada, amigo. Agora tentou mais uma vez o bote, mergulhou para pegar as costas, vira de frente. O Gabriel se defendeu muito bem. Pressão total do Tainan, agora tentando colocar pressão. You are nice, thank you. Do quadril, e vai colocando todo o seu ajuste por cima, o peso. Segurando ali na gola. Afundando a guarda do Gabriel. 7 minutos e meio pro fim do combate. Ele conseguiu a esgrima ali do braço, ó. Agora ele vai vir passando a guarda ali, ou cruzando o joelho, e vai tentar a montada. Mas aquela esgrima no braço ali, do braço esquerdo do Tainan, é crucial. Fica muito ruim ali pro oponente. Tá com o joelho espetado, o Tainan vai tentar chegar na lateral. Continua com o braço abraçado, com o braço passado por trás da cabeça, tá só com o pé passado dentro e o ombro na cara, professor. Olha lá, igual a passagem da luta anterior, né? O ombro bem pesado, a mão lá atrás, no meio das costas. Thanks, Tommy. Thank you, I appreciate that. Põe você pra olhar pra um lado e a sua Top gringo, let's go. Sou gringo. Sou gringo. Anotando os 3 pontos, chegando a 5-0 no placar, professor Gabriel Freitas, tomando a cartilha. Exatamente, né? Muita calma, muita paciência, um ombro pesado, colado. Bora, gringo. Foi lá e trabalhou com a outra perna ali pra tirar. The females are already into the finals, so once the finals start, it'll start with the female divisions. Well, it might start with anybody who's already in the absolute. They'll run those finals, and then it'll be the female divisions. What do I think about combat jiu-jitsu? Yeah, I think it's cool. I think, like, you know, I support the different variations of jiu-jitsu out there that people want to do. As an English teacher, you want to say you are the best, gringo. Good work, Tommy. It's, you know, teaching's a full-time job, you know? You're never off the clock. Evitando as movimentações do Tainan, mais uma vez vantagem da tentativa do joelho na barriga, continua colocando pressão, vai amassando, vai. I see you commenting for Nolan Lucas, but you got to vote in the poll if we're watching whichever one has more votes. You can see it in the background a little bit there. Top gringo. Parabéns. Unami Trey. Top gringo. Let him know. Unami Trey, top gringo. Novamente ali no joelho na barriga. Tá aí chegando a 5-0 no placar e 4 pontos de vantagem. O Gabriel vem tentando repor a guarda, jogando o joelho pra dentro. Tainan não deixa. Agora sim o Gabriel conseguiu repor, mas ó, vem passagem de novo. O Tainan já veio pulando de novo, não chegou a estabilizar. Watching from Puerto Rico with my sons. Thank you. That's awesome, bro. Get them boys training. They're training, they train hard. They're out there dominating. Mais uma vantagem anotada para o Tainan. Dalpra chegando a 5-0 nas vantagens e 5-0 nos pontos. Continua colocando pressão, tá com a pegada no fundo da calça. O Tainan tá colocando o ombro no rosto ali do Gabriel. Vai afundando com o ombro. Pressão de novo, né? Essa passagem dele é muito ruim. Sim. Oi, Fabricio. Oi, Fabricio. What's up, bro? I miss you too. How are you? Fabricio, you wanna FaceTime and join the stream? Call me, Fabricio. You can join the stream. Que a gente chama de Dalpra, já é considerado guarda. Oi, Fabricio. É nóis, cachorrada. Vamos lá. Fazer um giro para sair do outro lado. O Gabriel, que estava esperto, fechou a guarda. E saiu, tentou sair no violino, Gabriel ali. Esticou o braço do Tainan. Muito bem aí. Mas agora tu vê, né? O Tainan tava do lado direito e fez o rolamento para passar tudo pro lado esquerdo, esperando a reposição de guarda, Gabriel. A agilidade do amigo tá em dia, continua colocando pressão, continua espetando ali. Nice português. Exatamente, né? E vem brigando de novo pela passagem. Aquela mão quando chega ali no fundo, ó, Lázaro, mata no fundo.
o ombro, cara. O peso médio vira um pesadíssimo. Tá de novo empurrando a cabeça do Gabriel Ávila pro lado oposto da guarda. Já vem tentando passar mais uma vez, espetou o joelho para passar. Duro no sou A cachorro. cabeça no chão pode sair no katagatame. Should I play CS with De guarda. E coloca pressão total aí. O Tainan Dalpra tá vencendo o combate e vai tentando mais uma passagem aí, 3 minutos pro fim da luta, professor. Exatamente, vem brigando de novo pra passar a guarda, né? Hi Fabrizio, I just texted you. É muito ruim aquele domínio ali do Tainan. Ou ele busca a cola do mesmo lado, ou ele ganha a esgrima do outro lado. I'll play CS with you, Novamente, Fabrizio. mais 3 pontos aí de passagem de guarda pro Tainan. Mais 3 anotados pro Tainan, chegando a 8-0. Não, na verdade, 11-0. Já tava, 8-0 já tinha feito. Ele tem a raspagem do início, né? Se eu não me engano. Sim. E mais 3 passagens de guarda. Então tá aí, 11-0 no placar, 2 minutos e meio pro fim da luta. Tá estabilizando ele por cima. I gotta open my own 2 channel. minutos e 25. Maybe. Should I just start doing fun stuff over there? Do Gabriel, do Gabriel. Jose Steve isn't Vai tentar a guilhotina ali is he no on cantinho, yet? hein? No, he's not on yet. Tá se posicionando ali com a mão por perto da coxa. Tá soltando tudo ali. Jogou o braço pro outro lado, tá avançando pro norte-sul. Conseguiu fazer o giro para repor a meia. Mais uma vez o Gabriel. O Gabriel tá tentando chegar com a mão na lapela ali pra tentar uma raspagem ali no... Yeah, I mean, maybe I could do my own channel. What kind of stuff? What stuff should I do if I start my own channel though? Just like freaking watch jiu-jitsu. Posição difícil pro Gabriel, né? Ele aí, ó, Thanks so much for this live. You are the best. No problem. Happy to do it. tentando a lapela fazer a fio dental, ele não conseguiu. A pressão do Tainan ali é muito grande. E não deixa o adversário tirar as costas do chão. Agora E tá ele vai vir pra finalização, acredito, certo? Olha lá, já conseguiu cruzar a lapela. If I put up a poll for that, Tommy, it'd probably be very. puxando o pano. Tá It puxando would o probably be, you know, it would be sad for my ego. 15, tá tentando agora a finalização. Com a lapela girando pro outro lado, vai buscando as costas, tá com tudo torcido. Yeah, we gotta get the Saints brothers in here, get the donations flying. Tá com estrangulamento encaixado, ó, bateu. Estrangulamento cruzado ali, usando a lapela por trás e fim de luta, vitória. Por finalização, Boom. anotada pro Tainan. Tynan Aplausos da galera do is ginásio a Zé Correia. Terminator. You just can't stop this guy. Usada ali, usação. Com a lapela girando pro outro lado, vai buscando as costas, tá com tudo torcido ali. O Gabriel. Ele tá com estrangulamento encaixado, ó, bateu. Estrangulamento cruzado ali, usando a lapela por trás e fim de luta, vitória. Por finalização anotada pro Tainan, para aplausos da galera aqui no ginásio Zé Correia, em Barueri, São Paulo. Conseguir se posicionar bem nessa meia guarda ali do... Tynan's a beast, bro. Tynan is a beast. Tá aí. É o atleta. All right, there's 2 minutes left in the Nolan Stewart match. Hopefully they switch over to that. Nolan's up 2-0 right now. Brasileira. Tainan continua na sua saga em busca de mais um grande slam. Na faixa preta, a Trey for days. 50 Shades of Trey. vaga na finalíssima vai brigar pela medalha de ouro. Do whatever I like, not related to jiu-jitsu. I guess maybe I should. Na sua carreira, I don't know. vencendo o mundial do ano anterior. I'm hoping they switch over the commentary E brasileiro. stream. Vamos ao anúncio oficial. Tá aí representando a Art of Jiu-Jitsu. Tainan Dalpra vence por finalização no estrangulamento cruzado e avança para a finalíssima da divisão de peso médio. Mais algum adendo? I'm watching the official stream on FloGrappling.com. So you can go to FloGrappling.com, get a subscription. You can watch all the matches, everything Vitória on there. maiúscula pro Tainan por finalização, domínio completo do combate. Vamos aguardar a chamada da próxima luta. Continuando aqui na área de... I'm watching jiu-jitsu and practicing English listening. Thanks, bro. Thank you for watching, Jefferson. Número 1 temos Muito obrigada Alves vai por encarar tunar transmissão. Something like that. semifinal da divisão de peso meio pesado. O Rui Alves vai entrando aí de kimono azul. Hey, bro, I'm from Manaus, live in Austin. You fix for your tambaqui craving. Sometimes they sell it on the Brazilian market in Round Rock. Okay, I'll check it out. Yeah, I've always heard that there's a pretty sick Brazilian market up there, but I've never been. They're not going to the Nolan match? Vou entrando no tatame. Do you guys want me to switch over? The Nolan match is about to Rui end. Alves de kimono branco. Nolan's up 2-0, and there's 10 seconds De kimono left. branco, o Alex Muniz. Semifinal da divisão
de peso meio Leo Ferreira. já mergulhou ali para derrubar o Rui Alves. Yeah, Tommy's here to teach you English, Olhou o Jefferson. relógio ali. Tivemos Bora Rui Alves. Bora. os atletas ainda brigando pela posição por baixo. O Rui Alves, ele entrou numa tentativa de queda. Quando o Alex faz o sprawl, se defende, estoura a pegada do Rui, os dois chamam Oh, a watching guarda ao from mesmo tempo. France. Thanks for tuning Muito in. estudado aí, All right, Nolan Stewart won on the other mat, so he advances. Uma boa estratégia do Rui, tentando fazer a queda no início. O Alex, muito esperto, defendeu. Quando o Rui viu que desconectou a mão, os dois chamam juntos. Double pull, uma punição para cada aí, porque ninguém subiu. Agora eles começam de novo, né? Se estudam ali em pé. Ninguém se aproxima de qualquer jeito, porque sabe, né? Os dois são muito perigosos de guarda. O árbitro já olha ali no relógio, sinaliza novamente a chamada dupla. I'm not hip to the Texas Oplata. What is that? Vamos aguardar. Agora, se alguém vai subir ou não após os 20 segundos. Rui subiu. Uma vantagem para ele da subida da double pull. O árbitro vai posicionar essa luta no meio novamente com os dois atletas soltos, né? Sem pegada. O Rui por cima e o Alex Muniz no chão. Atenção, Maia Citlali Padilha. Área de aquecimento. Treinador de número 2. Who we got coming up on the other mat? No, I'm not gonna stream the blue belts today. Just the black belts. O Gabriel Veloso está na final do absoluto, vem agora fazer as quartas de final da categoria de peso. What's going on? Contra We're switching. They just switched. They switched matches on us. Se não me engano, não disputou, se poupou para a categoria. Uma luta muito dura aí. You guys want me to switch back to the Rui Alves Alex Muniz fight, or you want me to stay on Pedro Alex and Gabriel de Souza? Como você bem já frisou, o Gabriel Veloso que vem fazendo apresentações I'll run another poll. fortíssimas neste brasileiro. Vem de título absoluto peso, absoluto no europeu. Atenção. Venceu, acho, no PAN também. Eu acho que no PAN ele lutou com o Camboja, não foi? Então foi no PAN. Então foi no PAN. De qualquer forma, Gabriel Veloso vem fazendo apresentações fortíssimas aqui neste brasileiro, vencendo por 15-0, 17-0, 20-0. Então, um atleta que tá muito I mean, I'm not the one switching it, to be honest, but I can switch it. Gabriel Veloso. All right, cast your vote. I'm gonna go with whichever one has more votes. We're either watching Pedro Alex versus Gabriel de Souza or Rui Alves versus Alex Muniz. Eu acho que é super pesado, quarta de final ainda, amigo. Muita coisa pra rolar. E depois, na mesma área, a gente vai ter a primeira luta do It's a tight race right now. Vai encarar aí o Guilherme Avelino, então muita coisa para acontecer nessa área de número 10, a gente está aguardando. Tá bom, a gente está voltando aqui rapidamente enquanto a gente aguarda o início do combate entre o Pedro Lucas e o Gabriel Veloso. A gente volta aqui pro Rui Alves contra o Alex Muniz. A gente está aguardando ainda o início do combate entre o Pedro Lucas e o Gabriel Veloso. A gente está aqui com o combate entre o Rui Alves fazendo aquele jogo de lapela. Nem sabia que o Rui Alves ia fazer esse jogo de lapela para cima do Alex Muniz. Eu não entendi, no kimono dele tem um negócio... Who is Veloso? Tá ali fazendo a sua... guarda minhoca, o worm guarda de lapela. O Rui Alves isolando ali o lado direito do Alex Muniz, está tentando fazer o seu jogo. Que isso, Veloso? Mas o Alex já raspou o Rui, está com 2-0 na frente, o Rui tem uma vantagem, né? Então é uma luta que tá aberta. Se rolar a raspagem, o Rui tá na frente. Agora sim a gente vai começar com o combate das quartas de final da divisão. Well, they just switched it. Pesado. De kimono branco, o Pedro Lucas. Na verdade, esse Gabriel's called Veloso? É pesadíssimo. Opa! É pesadíssimo. É o Pedro Lucas representando a companhia Jiu-Jitsu de kimono branco. E de kimono branco, o Gabriel Veloso deu um contragolpe para derrubar. Se defende o Gabriel Veloso, tem a chance de levar para baixo no single leg. O Pedro Lucas tá if this match, stays exciting, we'll stick on it. Para não ter a chance de defesa do Gabriel Veloso, ainda tá isolado ali no single leg. O professor Gabriel
Agora é questão de ajuste de ambos os competidores, tanto para defender quanto para atacar. Exatamente, ó. Belo giro, se defendeu o Gabriel Veloso, não aceitou a queda. Mais uma vez batendo embaixo, quer levar para baixo com tudo. Se defendeu o Gabriel Veloso, o combate vai ser realocado no centro do tatame. Apenas vantagem para o Pedro Lucas. Apenas uma vantagem, porque foi o mesmo movimento de queda. Ele entra na perna, consegue derrubar, o Gabriel se levanta. O Pedro Lucas continua conectado na mesma perna, ainda brigando pela mesma queda. Apesar da gente ter visto 3 quedas, é o mesmo movimento que ainda não acabou, o mesmo desequilíbrio. Uma vantagem aí pro Pedro Lucas nessa tentativa de queda. O Pedro Lucas nessas entradas de queda dele me lembra muito o Sandrei, muito rápido, né? O Sandrei ainda tem uma diferença de altura com seus adversários maior, mas o Pedro Lucas é muito rápido nessa abaixada ali, entrada de perna. Gabriel Veloso começa atrás no placar, né? Pedro Lucas é um cara que a gente sabe que ele trabalha bem na regra, sim, é bem, ó, vem andando para trás. Tem que tomar cuidado com isso, né? É uma vantagem só, tá na frente, vai esperar o Gabriel se expor um pouco mais. Mas é uma luta que promete bastante, olha lá, começou de novo. Show na pegada, tentou entrar para derrubar, fez a conta. Oh, he's gonna suplex here? Defendeu o Gabriel Veloso, o combate vai That would have been nuts. Vamos aguardar. That would have been nuts if we just saw a suplex right there. É que a entrada de queda do Pedro Lucas foi muito. Remember the good old days of Blue Belt Masters? You're talking about like earlier this week when we were streaming Blue Belt Masters? Then Blue Belt Masters, yeah, back, you guys, hey, Tommy, Trash Man, everybody who was here when we were watching Blue Belt Masters, we got 3,305 people watching live right now. But when we were holding it down, just like 300 of us watching them Blue Belt Masters, those are the real fans, you know what I'm saying? Those are the real ride or dies. Lembrando que o Gabriel Veloso já tá com a vaga garantida na final do absoluto logo mais. E tá encarando aí quartas de final deste. Yeah, 3 days ago, the good old days. Things were simple. When the Brazilians weren't trolling me in the chat, you know, getting me to say crazy stuff. É que a gente tinha acabado de assistir a luta do Sevene com o Sefedini com o. E aquilo era pesadíssimo. Com Flores, né? Então, era um pesadíssimo clássico. Clássico pesadíssimo. Aqui a gente tem atletas que lutam bem de super pesado, que preferiram lutar de pesadíssimo aqui no Brasileiro de Jiu-Jitsu, de kimono branco o Pedro Lucas, de kimono azul o Gabriel Veloso. Exatamente, né? Gabriel Veloso, ó, já trabalhando a sua guarda, ó, já abriu, vai tentando o giro ali pra perna. Explodiu tudo ali o Pedro Lucas para fazer a sua movimentação de passagem, começa a acelerar para cima da guarda do Gabriel Veloso, tenta fazer a reposição, joga a canela na frente, faz a guarda lá. I've decided your dinner 3 times this month? Hell yeah. Hell yeah. O trabalho do árbitro, ele tentou puxar, mas não tinha jeito. Ah, não dá não, cara. Ali, ó, cada um deve estar mais ou menos 105, 110 quilos, quer puxar os dois ali. E tá uma posição fácil, os dois atletas pararam ali, aceitaram já, voltou no meio. Combate é iniciado, 7 minutos e 35 no final, luta tentando ali o desequilíbrio de aranha. Fez uma boa puxada, bateu na canela embaixo. Tá pregado no chão o Pedro Lucas. Combate bem divertido entre os dois competidores, segue com 1-0 nas vantagens, o Pedro Lucas está na frente do placar. 7 minutos e 20 para o fim do combate, muita coisa para acontecer, quartas de final do pesadíssimo aqui no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2026. O Pedro Lucas começou muito bem, né, com 2 entradas de queda muito boas. A hora que o Gabriel vacilou, deixou mais solto e se desfez inteiro, deu uma blitz na tentativa de passagem de quarto. Gabriel conseguiu se Can you tell us your predictions for today? As posições de guarda, mas bem ofensivo o Pedro Lucas nesse momento. Man, I don't know. I don't want to give any predictions. People get mad whenever I give predictions, to be honest with you. Ele tá com pela por cima do braço do Pedro Lucas, né? O ar tenta arrumar ali o kimono, So I try to stay away from it. vai balançar de novo. Aí rolou um fair play mais uma vez entre os dois competidores ali, tranquilo, né? Os dois estão trabalhando, amigo. Ajeitou a posição, agora voltou a trabalhar ali com a aranha de lapela do lado esquerdo e uma laçada rasa do lado direito. E vai fazendo o giro em direção ao laço. O Pedro Lucas usando o seu quadril alto, empurrando com o pé, agora voltou a ficar com os joelhos e o pé no chão. Tentou mais uma vez bater ali na aranha de lapela o Gabriel Veloso.
Combate segue em 0 a 0 nos pontos, uma vantagem pro Pedro Lucas. 6 minutos pro fim do combate. Exatamente, né? O Pedro Lucas tá tentando manter as pernas longe do Gabriel. Aquela hora o Gabriel encaixou, tentando ir pro omoplata, tinha abraçado a perna. Pedro Lucas já viu que com os joelhos no chão, o Gabriel fica um pouco mais próximo das suas pernas, é mais perigoso. Você vê que ele fica até de cócoras ali, bem agachado, mas não volta com os joelhos no chão. Até para não demonstrar passividade, né? Olha lá, mais uma vez explosão, ó, tentando passar por fora. Agora dali do Gabriel Veloso, que trabalha muito boa a reposição do Gabriel, hein? We got a couple strong boys going at it right now. Impressionante, ó. Gabriel de Souza he's a beast for sure. Veloso, as you guys say. A transmissão original e por onde? A transmissão original. Vamos ver o que ele consegue aí trazer agora de What's going on the other mat? pro Pedro Lucas nessa luta. Tá aí pressão do Pedro Lucas, só para avisar para quem nos acompanha. So I can't tell who's who. I think Alex Muniz has who he's back on the other mat. Com Pedro Lucas e Gabriel Veloso. Gabriel Veloso. Yeah. Alex Muniz just submitted Rui Alves. Atual campeão absoluto do Brasileiro de Jiu-Jitsu. Só para informar para você que nos acompanha ao vivo, concluiu a sua finalização ali o Alex Muniz, finalizando o Rui Alves pelas costas para garantir sua vaga na final da divisão de peso meio pesado, professor. Exatamente, né? Dos dois lados, né? É luta boa de um lado, do outro, não tem para onde correr, Zé Arthur. E agora o pessoal que tava ali frenético na luta do Alex Muniz volta, né? A torcida aqui pro Veloso, o outro atleta da Soldiers, que vem buscando, ó, conseguiu agora achar a pedra do Pedro Lucas, vai entrando bem ali, ó, pra trabalhar sua raspagem. Conseguiu entrar no pé pra subir, agora tem a chance de ficar por cima pra garantir os 2 pontos. Tenta fechar a porta, o Pedro Lucas briga pra ficar por cima. Se levanta o Gabriel Veloso, se levanta a galera na arquibancada. Giro constante dos 2 competidores, vantagem anotada aí pro Gabriel Veloso. Mas não teve Yo, shout out Sean Strickland in the crowd watching. Defendeu muito bem. Agora tá 2 vantagens pro Pedro Lucas. Sean Strickland de Souza. Quanto tempo falta pra gente, Zé Arthur? 3 minutos e meio, professor. 3 minutos e meio a 2 minutos e meio. Sean Stricklandas de Souza Ferreira Pereira Rodrigues de Souza. A vantagem foi aquela tentativa de queda do Pedro Isso, Lucas. a segunda não, a segunda foi pra fora, tá certo. E aí agora a vantagem da tentativa de subir do Gabriel Veloso. Então tá aí tudo igual nesse combate, nessa divisão de pesadíssimos. Duelo We got Leo Ferreira versus Davi Veteraci going on the other mat now. A gente continua com Pedro Lucas e Gabriel Veloso, só para avisar para quem nos acompanha ao vivo. Na outra área a gente tem Davi Veteraci contra Leonardo Ferreira, amigo. Outro lutão também acontecendo. Era inevitável, era inevitável. A gente está falando de brasileiro de jiu-jitsu chegando nas fases de semifinais. Então a gente tem lutas eletrizantes em todos os lados. Mas a gente continua aqui com Gabriel Veloso e Pedro Lucas, porque é uma luta determinante nesse pesadíssimo. Em muitos fatores. Porque ambos têm a chance de chegar. O Pedro Lucas já foi campeão absoluto. O Gabriel Veloso tem a chance de ser campeão absoluto hoje. E os dois estão se enfrentando aí nessas quartas de final da divisão de peso pesadíssimo. O Gabriel Veloso já puxou fazendo guarda fechada. Aquela hora em pé, né? Desde o início da luta, o Pedro levava um pouquinho de vantagem na luta em pé. O Gabriel não quis se arriscar novamente, né? Agora a luta tá empatada. Ele foi melhor na guarda. Então ele chama novamente na guarda aí, conseguiu a sua vantagem trabalhando uma raspagem, né, pra empatar a luta. Vamos ver agora, ó, já conseguiu ali, ó, laçar o pé do Pedro Lucas. Faz muito bem isso. Pedro Lucas já conseguiu desvencilhar a perna. Mas o Gabriel Veloso, ele gosta de fazer essa posição aí, não chega a ser uma raspagem de músculo, não chega a ser uma bailarina, mas ele puxa a perna e depois ele desequilibra tudo. De qualquer forma, tá aí o Veloso mais ofensivo na sua guarda nessa segundo quarto There's not gonna be commentary. do combate. Mas o duelo segue empatado em 1-1 nas vantagens, 0-0 nos pontos. Exatamente, né? 0-0 nos pontos, 1-1 de vantagem. Falta menos de 2 minutos pro final da luta, mas tem muita luta pela frente. All right, I'll switch to Veteraci. Ninguém recebeu punição, né? A luta tá aberta.
Boom. Quick little ad, quick little ad. Triple A. All right, there we go. There is Veteraci. I'm going to go to the bathroom real quick. I'll be right back. Trashman and Tommy, you guys are in charge. Make sure nobody's acting a fool while I'm gone. Atenção, desclassificado Daniel Alves de Souza. Daniel Alves de Souza foi desclassificado por Gabriel, o coordenador de número 4. Aê, tá no jogo! Vamos abrir o jogo, Léo! Vamos abrir o jogo, vamos raspar ele! Tem que ir pra raspar, Léo! Não vamos deixar pro final, vamos sair na mão mesmo, meu! Vai por mim! Faz jogo de boca de calça! Boca de calça! Aí, ó! Vamos raspar ele! Trabalha as pernas, Léo! Isso! Atividade com as pernas, esgrima! Bota ela pra dentro a perna! Não deixa ele jogar com a mão por baixo! Isso! Movimenta a esgrima de perna! Aí, agora sim, meu! Agora, bota ritmo, organiza! Isso! Faz ele se defender agora, Leonardo! What the heck was going on while I was gone? Tech, what are you guys doing? Puxada! Específico de puxada agora! Específico de puxada! Vai! Puxou primeiro, tá de boa! Vamos passar! Aê! Empatou! Aê! Empatou! É isso aí! Isso aí, Léo! Empatou a luta! Te deu 2! Tá empatado, Léo! Streamer AFK, but I'm back now. You were trying to keep it calm and cool? You failed? Damn. Damn, Tommy. Good try, though. All we can do is try our best. I'm switching it just to the better camera. Hey, Trey, don't worry. All good people always complain. I don't even know what they're complaining about. What are they complaining about? Interessante como o Leonardo Ferreira tá fazendo a defesa da omoplata, ele tá girando o braço todo. It's hard with only words. Ele vai tentar cair passado. O Davi Vettorassi aproveitou que tava com a omoplata ali bem encaixada, tentou cruzar a perna por trás da perna, mas agora o Leonardo Ferreira que dá o blitz por cima, tá tentando fazer o acompanhamento, recebeu de guarda ali o Davi Vettorassi fazendo o ganchinho com a perna direita, movimentação intensa dos dois competidores, professor. Exato, e ali o Léo, você vê quando ele termina o giro, ele tá com a mão presa por trás da perna, ele conseguiu estourar. Davi ali quase... Oh, they're complaining about switching fights? Ah, que isso!
Que isso, chat? Que isso, chat? Caralho, porra, chat. Temos quase 4 minutos de luta ainda pela frente. Muito bom essa luta. Tá aí agora trabalhando por cima o Leonardo Got Ferreira. Guilherme Avelino and Gutenberg going on. Para controlar a distância ali do seu adversário que tá por cima, domina a calça com a mão esquerda. O Leonardo Ferreira vai passar a guarda pro lado esquerdo, vai tentar fazer a passagem de guarda. We switched to Portuguese commentary. O Leonardo KKKKKKKK. no corner do Léo Ferreira. Professor Mário Reis no corner. I like how I can just say bad words in Portuguese and the chat loves it. It's kind of sick. E você vê ali, o Léo tava tentando passar longe, né? Porque o jogo do Vitoraço é esse. Ele vai se embolando, entra bem ali. You guys want to know my favorite Portuguese word? Não foi a primeira vez que ele Eu sou brasileiro. Eu sou. que ele faz. Eu sou. Aí o Léo tem que se desfazer. Eu sou muito brasileiro. Passar a guarda. Tá? Luta muito estudada, muito bom nível técnico dos dois atletas aí. E é semifinal, né, Zé Arthur? Semifinal, sim. Semifinal, os dois já fizeram lutas aqui, tá certo. Sim, vale. Semifinal valendo vaga na final. Vale a vaga na disputa da medalha de ouro aqui no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2026. Leonardo Ferreira de kimono azul, Davi Vitoraço de kimono branco tentou subir e mergulhou por baixo. Não encontrou caminho para subir, tentou mergulhar por baixo do quadril. Agora Tá bom. Beleza. Vem brigando. Beleza. Agora conseguiu chegar do lado. Leo Ferreira. Uau. Leonardo Ferreira fez o giro pro outro lado e laçou o braço já pulando com o armlock encaixado no talo, professor. Não quis passar a guarda, foi para pegar. Impressionante. Que lance do Leonardo Ferreira para ficar com a vitória e garantir a sua vaga. What a submission by Leo Ferreira. A vitória do Leonardo Ferreira, a gente vai voltar para a área de número 10, porque na área de número 10 a gente tem Gutenberg Pereira fazendo sua primeira luta no Brasileiro de Jiu-Jitsu desse ano. What did they just switch to? O Guilherme Avelino, Gutenberg versus Guilherme Avelino. Yeah, that was super nasty. E o Guilherme Avelino de kimono azul. Yeah, I'm a red belt, so. É pesadíssimo. A gente tá Olha lá, saiu de omoplata o Gutenberg, ó, vai subir para garantir os pontos. Garante os dois Oh pontos. shit, good work. Gutenberg moving right now. 6 minutos e Berg is 25 moving. da luta. E vem bem na pressão de passagem de guarda, ó, colou bem o ombro. We're watching Gutenberg. Vem trabalhando bem a passagem. The Berg is moving. E bem parecido com o que a gente vinha falando do Tainan, né? Ó, jogou a mão no meio das costas, aquele ombro pesado. E vem Pedro, Alex, passando, fight né? now in all Esse caps. Why you agora, yelling at me, o bro? Guilherme vai ter que defender de qualquer jeito ali essa tentativa. What the heck are you de passar yelling at do me lado do for? Gutenberg. Só para passar uma informação para você que nos acompanha ao vivo, o Davi Vitoraço, ele chegou direto nas semifinais porque o Pedro Machado não deu... Trey, try to use ah sounds instead of e. Sounds better in Portuguese, bro. So. You so. I thought it was you. Are you so. No way Gutenberg is a common Brazilian name. I mean, I don't think. Can someone verify or not? Is Gutenberg a common Brazilian name? That feels like a German influence name, to be honest with you. Because there is some German influence in Brazil, like Porto Alegre and stuff, you know, the Alemão. So I feel like that's got to be like some German influence. I don't know. Pelo menos a gente conseguiu ver as primeiras movimentações do Gutenberg Pereira aí, primeira luta no Brasileiro de They just switched to Harrison versus Eric Muniz. Quem nos acompanha aqui, Do you guys want me to switch back to Gutenberg versus Guilherme Avelino? Gutenberg Pereira chegando a 5-0 no placar para cima do Guilherme Avelino. E agora a gente vai aqui com a Cerveja, gringo. absoluto, campeão mundial absoluto. Muito cerveja, muito caipirinha. Pressão do Harrison Pereira, professor Gabriel. Muito boa movimentação. Yeah, I thought it was German. Difícil a gente ver o Eric tomar uma pressão na passagem de It's so guarda. confusing for you, bro. It's not confusing for me. I'm not confused at all. I'm chilling. Forçou a passagem conquistando uma vantagem. E agora o Eric consegue repor bem a guarda e vem na sua famosa guarda pé na lapela, né, cara? Impressionante. Tem muita perna pra You do want me to chegar switch aqui, back to Gutenberg? defender. Às vezes falta até kimono, né, Zé Arthur? Tá aí, pressão
do Eric Muniz agora por baixo. Vai tentando colocar o Harrison numa posição mais desequilibrada ali. Tá Fez bem a cadeirinha. Indefensável uma raspagem aí do Eric Muniz nessa encaixada. E garante os 2 pontos. Saindo na frente do placar aí, o Eric Muniz já tá bem posicionado, professor. What up, Josh? Welcome in, brother. Be careful, Josh. The Brazilians they're tricking me today. I've been saying all kinds of bad stuff. They are on my ass, dude. It's scary in these mean streets. The Brasileiros chat, Josh. So just be careful. Tread lightly. I don't want the chat turning on any of the gringos in here. This is kind of a Brazilian dominated chat now. They're taking over. Conseguiu tirar a cabeça ali, né, o antebraço da frente do Eric, mas ainda não tá bem, né? O Eric muito longinil. Olha como ele consegue. Don't ask me to say something and just call me gringo. Don't say gringo. Say you guys are the gringos in my stream. Like, what are you talking about? Don't just refer to me as gringo. You can call me by my name, or you can say something else, but don't be like, hey, gringo, do this. Like, that's a little crazy, bro. Come on, what are we doing? You keep trying to get me to say that one little thing, Rafael, but I feel like you're tricking me too. Like, doesn't that just mean to him, or like to you? Trey, how long you train BJJ and what belt are you? I've trained Jiu-Jitsu for like 8 years, I think. I'm a red belt. I'm just kidding, I'm purple belt. Well. KKK gringo. Calma aí, gringo. Farofa or feijão? I like farofa. Farofa muito bom. Feijão, mais ou menos. Calma, gringo. Okay, gringo. We're the gringo here. Yeah, there we go. Brazilians like, hey, gringo, say I'm... Yeah, 100%. There's one king of the gringo, and his name is Ferris. I don't know. I might be taking over as king of the gringos. I might be taking over for king of the gringos, to be honest. Someone let Ferris know. A pro belt that taps to pressure? Not true, trash man. Not true. How old are you? I'm 28. I'm the most honest, dishonest person in the chat. Does mean to him, but slang is a free pass to say weird stuff. Okay. Ele faz muito, ele vai tentar, acho que novamente, não, ele tá indo para aquela pegada de omoplata de lapela. Vamos ver qual o giro que ele vai fazer dessa vez. Ele já fez a guarda de pé de bíceps ali na lapela, sim. Agora ele tá variando por baixo. Olha a flexibilidade. Don't worry, gringo. Exatamente. Olha onde tá o pé dele. Ele passou o pé de You guys are nuts. outro ouvido cruzado. Que absurdo. Olha lá, vem movimentando, ó, o Harrison. Take it easy, gringo. Ele vai fazer. Hey, calma, gringo. Calma. I did not tap the pressure last week. So that's, dude. I rolled with JT Torres Friday for a video, and I didn't tap the pressure. So you guys think I'm tapping the pressure against Reed? There's this rumor spreading that I tapped the pressure against Reed. It's not true, and I don't want you guys saying it. Umami Trey never tapped the pressure against Reed. If you eat bean and rice every day, you're gonna learn Portuguese very quickly. How old are you? I'm 28. Diego batendo o quadril pra frente, subiu ali tentando montar direto. Agora o Eric saindo pro pé, hein? Tá com o pé laçado ali, o Harrison já deu uma negativa ali pro. Let's see here. This guy's. I'm hitting the translate to see what this guy's saying, because I feel like he's up to no good. Yeah, if you don't want to listen to the foreigner talking, just go to the official broadcast. 100%. Trash man. Trash man, I thought you were going to back me here. Respira, gringo. Respira. Just breathe a little, gringo. Have you been to Brazil? Yeah, I've been to Brazil 7 times. You look 34. Not true. Boa tarde, gringo. Boa tarde. Come to Brazil, gringo. 3-5 years and forget.
Been to Brazil. Muniz para garantir mais 2 pontos, mas continua enganchado ali o Harrison para levar para baixo. Tá tentando se colocar numa posição melhor ali na tentativa. Harrison's giving Eric Muniz a tough fight here. Exatamente, defendeu muito bem o Harrison ali, a tentativa de raspagem do Eric. Muito bem. I just learned Portuguese just from like just being in Brazil, I guess, talking to people. I don't know that much though. I just know very basic stuff. I don't think Jose, you keep asking for Jose Steve, I don't think he's going right now. Ele segurou a coxa do Eric e botou atrás do ombro, nessa posição aí. Só que voltou de cima. Recebeu a vantagem, professor. Oh, he is going. Jose Steve is going. Gringo, come to Transylvania. We will dine and wine you. All right, I'm in. Transylvania, as in where? Where's Transylvania? That's in Brazil, or that's like in Pennsylvania? Então agora tá jogando ali a perna. Sim, tá tentando se encaixar ali para buscar de novo a chave de pé. Vai tentando botar o gancho por baixo da axila do Harrison Pereira. I'm definitely excited to watch Sarah versus Gabby, you know? I know that's the one we keep talking about, but it is pretty sick. Fazer ali o Eric tá tentando dar um ataque na americana de pé. Tentou a americana de pé, tá girando pro outro lado. Tá com a perna aí encaixada. Vai forçando o pé. Yo habla un poquito de español. Evita o arroxo, o Eric já solta a posição. All right, I'm in. Transylvania, Romania, Europe. Vlad Drukal, Vlad the Impaler, Brand Castle. I'm in. Yeah, Harrison is he's making it a match here. Que a posição já foi revista e foi marcada uma pontuação ou retirada uma pontuação. Thanks for the live stream, Gringo. No problem, Alexandre Ferreira Santana. Aproveitou para subir, o Eric Muniz vai anotar mais 2 pontos. E caiu já passado. E já caiu pontos de raspagem. Os americanos são muito ruins de geografia. The Americans are bad at geography. I feel like that's not true. I actually think I'm really good at geography, but Transylvania is somewhat of a mythical place. So, I don't know what someone's talking about whenever they say Transylvania, but I bet, Lucas, I bet we could go toe-to-toe in a geography quiz and I would do better than you. Guarantee it. If FloGrappling hire people who tap to pressure, does that mean everyone has a chance for a job? For sure, everyone has a chance for a job, but I don't tap to pressure. All right, we gotta cut that out. Gringo no tap to pressure. Tá? Come to Brazil, Sao Paulo, Heliopolis. I've been to Sao Paulo. Boa, Gringo. Obrigado pela transmissão. De nada, mi friend. Americans, I know geography. I don't know about other Americans. I'm really good at geography. Gringo doesn't tap to pressure. It's where Dracula's from. Dracula's not real. You guys are something else. Like Hotel Transylvania? Come on now. We're talking vampires now? We're talking vampires in the stream? You guys are crazy. We're talking about animated vampires? You guys are nuts. Let's all focus on the jiu-jitsu, okay? We're talking about animated vampires in the stream? Is that really where we're at? We're talking animated vampires, bro? Come on, let's focus on the jiu-jitsu. Okay, guys? Okay, Chachi? Okay, Chachi, let's focus on the jiu-jitsu. Let's focus on the jiu-jitsu. Tá? Beleza. You guys want me to switch it to Jose Steve? Campeão mundial de jiu-jitsu, Seyfedin Rumini. Tá aí Pedro Alex e Pedro Bombom de volta aos campeonatos da CBJJ, encarando o Seyfedin Rumini.
que vem de Thank you for the streaming. You are really funny. Thank you. do pesadíssimo do Pan-Americano. Exatamente. Dude, now I just got Trash Man in the mix, just freaking stirring the pot. Mas eu acho que também foi a primeira vez que eles fecharam, que chegaram os dois numa final. Yeah, Tynan already fought. All right, I'm switching to Jose Steve. Inédito para quem nos acompanha. Even though you guys are on, you know, probation right now. You guys potentially are going to be in trouble soon. You keep it up, especially you, Trash Man. Yeah, Goonberg's fight is finished. Something just happened on the other match. You guys made me switch and we missed it. Bonbon just took down Saif. Bonbon just took down Saif on the other match. Now Bonbon's in side control. Now he's in north-south. I'm giving you guys commentary from the other match. Bonbon's in north-south. Oh, now you guys want me to turn it back, huh? Oh, look who's laughing now. I'm not avoiding talking about Mika's father's case, Costello. We've just already talked about it. How many times do you want me to talk about it, bro? You want me to go back, huh? All right, everybody say you're sorry. Say disculpa, gringo, disculpa, gringo. Yeah, this chat's crazy indecisive. Can you edit that? Por favor, gringo, por favor. Desculpa, gringo, por favor, gringo. Someone said sorry. Oh, it's blowing up now. Oh, you guys want me to go back so bad, huh? Ooh, what's in it for me, huh? Should I go back? Poha, gringo, poha. Desculpa, gringo. Okay, that's why you are gringo, bro. I'm gringo because I'm not from Brazil. Gringo, be polite. Ooh, it feels good. I got the power back. I got the power back over you guys. All right, I'll switch. All right, you guys did your time. Now we'll switch back. But we're going to English commentary. Can't get under his chin, man. There you go. But Bonbon's his game. You're annoying AF. Okay, bro, mute me. How about that? Go subscribe to Flo. Watch it without. Alex. But you can just mute me, dog. You don't have to watch me. I didn't make you turn you. I didn't make you put me on your TV. Nah, not yet. Not yet again. I think he needs to be wrapping the head. That's good, gringo, huh? Muito bom, gringo. Muito bom, gringo. Que isso, gringo? So he pretty much sit on his heel in order to. I mean, I'll let you guys know if anything crazy happens in the Jose Steve Mateus Luna match, but kind of nothing's really happening in it right now. Oh, what a war, man. What a war. If he can sit on his own. 1 minute left. Like, come on, bro. That's when he's gonna win the fight. Now, Symphony doing his best to survive the onslaught there. All right, I'm going split screen. You guys gotta make up your minds. Oops.
There we go. We're split screen so we can see both. We're split screen so we can see the end of the 0-0 one penalty match. Now I'm going to bring him. Let's see how tired Seferdin is now. The ref is resetting them to the center of the mats. Let's see him moving. Gives up any. He rolls back to the center. Thank you, incredible stream. Love you. That's what I'm talking about. Appreciate that. Boa, gringo. Boa. And Bobo is still Jose Steve wins. dominating the top. Jose Steve wins. Finals. Wins once again against another Brazilian. Finds himself in the finals. Now, Seferdin doing everything he can to get out of there, trying to explode, turn sideways. Bombo controlling the hips. Jonah said, I love you, gringo. Thank you. That's what I'm talking about. Yeah, finals are today. They're going through the semifinals and everything right now, and then the finals will be live. Lucas Gualberto right here, who also put on 2 great performances, putting somebody to sleep today. Is going to face Gabriel Caboja Galvão. This should be a barn burner, ladies and gentlemen. Well, here Bombo is still in the same way. Tamo junto, valeu. He's not trying the mount at all. It's not a good spot to Vai, be. gringo. Seu lindo. Trying the submission from side control. Take the back could be a Lindo, isn't that like cute or something? I will not stream the finals. The gringo will not stream the finals. Really repping up. Yeah. Really repping up Seferdin there. Seferdin not being able Go away, gringo, you handsome devil. Ah, muito bom, muito bom. The gringo is very vengeful. I like it. I guess so. You're hungry? Go get some food, dude. Go get some. Go eat some feijoada. All right, go eat some feijoada. You guys want me to talk some more Portuguese? Muito vagabundos in the chachi. Muito vagabundos. Now Seferdin trying to get up. Bombo being as heavy as he can on Seferdin's upper body there. 2 minutes and 20 seconds to go, Marcelo. Bonbon is doing what he can. Seferdin now could try maybe to turtle up, because long time I don't see a clock choke in the competition. Could be a good moment. I'm not saying that. You're trying to say a kiss for something. I know that Bejo is kiss. Now Pedro Alex tried to collect 2 more points. Yeah, you guys trying to trick me? He's not going to get those points. Why? No, I'm not saying that either, because I know that that means the champion of a bad word. You know what I mean? So he's not progressing. Not progressing. So no points there. Muito vagabundos no chachi. But anyway, it's a good control and good chance for create some space and some submission opportunities. Bombo is still with the same strategy. Gringo. Maybe the Neon Betty can you want me to say this stuff in Portuguese? Any other It means peixe. Peixe means fish. Gato means cat. And bola, was that like cake or something? What about that? Trying to find that. He's trying. Yeah, definitely. Much better level than the last fight. Yeah, I got most of those right.
Did I get got again? Did I get got again? The score here says 3 penalties, right? Pedro got 3 penalties, man. See, I said it out of order because I know that gato also means like cute. Like it's like a flirty way of like calling someone cute. All right, when Symphony finally got Trash up, man, how do you speak it was Portuguese? game over. A terceira planta, Olha Paula Mendes, comparecendo ao pódio com Jensen. Yeah, you guys trying to get me again. You guys, muito vagabundos no chachi. Muito vagabundos, muito vagabundos. Muito safado, muito safado. Break to set up for the finals. We'll be right back. Do I like pasoka? I actually do. I like pasoquita. We got some lags here. Vagabundo's not that bad of a word. It's bad if I call a girl vagabundo. I'm not saying hi to your cousin. I already fell for that one earlier. You guys are nuts, man. Muito safado, chachi. Muito safado. All right, Joao. So you think you're gonna trick me with the old cheese bread? You think I'm gonna say something different? Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. How's that sound? That's pretty good, right? That was pretty good, right? You thought I was gonna mess it up? Ready for your dream getaway? Whether you're thinking of relaxing on a beach, setting sail on a cruise vacation, or exploring historic landmarks, AAA Travel is here to make it happen. With our knowledgeable travel advisors and exclusive member... Was that the last oh, here we go. This might be the last semifinal. You know a lot about Portuguese, dude. I know a little bit. You know how many times Mika Galvão has gotten me to say pão incorrectly in Brazil? That dude has pranked me relentlessly with that. So I know some of it. He got me to say "eu quero pão" one time, but I said it wrong. He had me say that to a waiter. Yeah, Jose Steve won. Great Portuguese, gringo. Obrigado. What do I think about the situation with Melky? It came up a lot, to be honest. We've kind of already talked about it. It's a really bad situation, for sure, you know? I don't know everything about it, so I can't speak about it that much, but it's a very bad thing. I'm not, hey, Alexandre Ferreira Santana. I ain't sending my regards to nobody, all right? You guys keep trying to trick me.
Yeah, they're trolling me hard. Shut up about your Portuguese, talk about the action. No. How about that, Mr. Swaba? Yeah, I think there's only one mat left now because I believe mat 1 has already finished. So mat 1, all of the matches there are already, the finals are set, and now they just have to finish these last few matches on mat 10. I think, to be honest with you guys, I'm probably going to finish watching this match, Gabriel Galvao versus Lucas Galberto, and then I might have to end the stream. Might have to end the stream. There's not a second match going. So, look how packed it is, dude. That's why Brasileiros is sick. It's just like such a crazy environment, such a crazy atmosphere. Feminino azul, juvenil meio pesado. Juvenil meio pesado. Gabriel Galvao doing everything he can to not allow that pass from Galberto. Uh-oh. Galberto going to roll through on a knee bar here. Bad gringo. Joking is the best part of the lives. I agree. I'm with you guys. But some people don't like it, I suppose. But to be honest, they should just mute it and just like watch the jiu-jitsu. No, I'm not going to stream any of the finals. Sorry, guys. Thanks, Trey. Hope to see you in Brazil soon. Yeah, for sure. Hopefully I'll be back soon. Hello, gringo. Gabriel Galvao's up the advantage, though. Gringo, you're awesome. I hope you don't mind our jokes about Brazil. Nah, it's a fun time. I like the troll, and you guys get me sometimes. You guys are good at it. You guys are relentless. I try to be on my toes, though. I give a little back, right? You know, I give a little back. It's hard when I don't speak Portuguese, though. Once I become fluent, you guys are cooked, though. I'm coming for you. Oh, man. Gabriel Galvao going to get the win by advantage there. Yes, I've tried pão de queijo. Pão de queijo. I've tried. Atenção. Clarice Cruz Soares. A atleta Clarice Cruz Soares foi desclassificada por WO na área de número 9. Olha a passagem do mais de All right. Why are you here then, Mr. Swaba?
I'm not saying anything you tell me to say. How about that? My sister is single and needs a green card. Could you help her by marrying her? Yeah, sure. Deal. All right, Gabriel Galval advances. I think that's it for the stream today, though. That's all I'm going to watch. Obviously, if you guys want to watch the finals, make sure you go to FloGrappling.com. The link is in the chat. You guys can sign up there. But I think I'm going to get out of here. Any closing thoughts? Any last final bits you guys want to try and get me to say before I get off of here? You guys want to try and trick me one last time or anything? I don't have a favorite fighter. I like all of them. Say 67. There you go. Nice gringo. Thank you. KKK. Get your last... Trey, tell the higher ups they should consider lowering the price for Brazil. It's too expensive for us in US dollars. I think before they have... Whoa, Trash Man, get Trey taps to pressure off the screen. Mods, delete that from the screen. Somehow get that off of there. What's going on? Everybody delete that. Delete that. Yonami Trey does not tap to pressure. Okay? I think they've done lower pricing for Brazil before, but then it goes back and forth. So I don't know. I'm not in charge of pricing, but I can try and talk to him. See you, Trey, bro. Thanks. It was a pleasure. For sure. What else we got going on? Obrigado. What's up with this Trey taps to pressure malarkey, huh? I'm scared to say anything, you guys are. Can you speak Uso de favela? I'm from the favela. Uso cria. Onde Tabajaras. So onde Tabajaras. How about that? I'm from Tabajaras. Muito bom, gringo. Muito bom, muito bom. Keep the live. I will give you a stripe. You're going to give me a stripe? You can't give me a stripe. I'm a red belt, brother. How you going to give me a stripe? No, I'm not going to be broadcasting the finals. Thanks for your live. No problem. Don't close streaming. You guys just want me to sit here and talk to you for the rest of the day? I'm not going to show any more of the matches. Let me just say what's up to you. Just talk to you guys. You want me to do a little karaoke for you? Sing a little bit? 24-hour live stream. Honestly, I've been thinking about some ideas for some like crazy marathon type of stream ideas. Like one of them, I was thinking like, should I do a stream where I just drill a move for like 10,000 reps or something like that? That'd be kind of sick. There's nothing bizarre behind me. Final thoughts. Thank you very much for streaming this. And to those who are just go and pay a membership instead, you might be humbled in. Yeah. Yeah, respect. Good final thoughts. All right, everybody. Thank you guys for tuning in. I'm going to get out of here. I appreciate it. I appreciate you guys being in the chat. I appreciate you watching. I couldn't do it without you guys. Obviously, it's a fun time. It's a good time, you know, having you guys in here, getting to chat with you guys, even when you're trolling me. All right? And listen, I don't tap to pressure. If there's one thing you should take away from this, it's I've never tapped to pressure. I'm not going to tap to pressure. So let's cut it out with that. All right? Because the truth is, I'll never tap to pressure. But thank you guys for watching. Hopefully I'll see you guys in the next one. See you guys.